Oh, nice. Ha. Hona chishanu chacho Friday kacho kanotapira naye kamanzi kanotapira hanzi ndakataura naye ndega iye zivizo ndikati uya tinzwanane jemberedze mazuva ano munodeiko panorwa vana vacheche zvakaoma. Leonard musoro wenyoka dembo gogo vanati hazviri sei kachikosoro kaya kanda muteuro muteuro wacho wavhurika. Ndaswera vana veZimbabwe maswera sei? Toda continuation presentation yatakaita nezuro. As I promised you guys that I'm going to make a continuation. Argaindi chinje berwe tipfekere infantry. Iwe zanu sorry ya sorry waruza sorry ya akandokada kuti kakanyanya kuti takadiki. Iwe zanu sorry ya sorry waruza sorry ya so iwe zanu sorry ya sorry waruza sorry ya sorry sorry ya sorry waruza ya sorry sorry ya sorry waruza sorry ya sorry wezanu sorry ya sorry waruza ya so iwezanu sorry ya sorry waruza sorry ya sorry ya sorry waruza boom murisei kentavengwa rest in peace Elvis. Zvorwadza guys zvirikuitika ku South Africa, but tingazviita sei? Ndingazviite seiko imi muviri serutsanga ndichingochema. Hanzi shoko ngarifambiswe hama dzangu kuti kumamisha uko ngwarirai. ZANU-PF thugs vakushandisa voters roll kutyisidzira vanhu. Varisvikoratidza munhu madetails ake, picture nezvese zvavakanyoresa pakuvhota, vobva vati muri kuona zvese tinazvo, akungovhotera opposition chete tokubatai ende tikukuzivai mucharoveka henyu. Vari kufamba door to door vachityisidzira vanhu, vobva vavapa part regalia yavo. Munogona kutevera studio 7 yanhasi makuseni emusi wa8 0422 mozvinzwira. My advice ndeyekuti munhu wese ane interests yekuva leader kumamisha, kunyangwe vasina interest hero basa, zivisai hama dzenyu nezvekuita zvakadai. Vaudzei kuti kana ZANU ikashedzera musangano ngavaende. Vaudzei kuti kana ZANU ichipa vanhu chikafu ngavanopiwawo. Vaudzei kuti vave kunovhota hamuna wamunenge muinaye muballot box. Nokudaro zvose zvikutaurwa kutyisidzira chete ngavasatyiswe. Vaudzei kuti muballot box hamuna kamera. Vaudzei kuti ngavanonyoresa kunovhota ivo nemhuri dzavo dzose. Vaudzei kuti vachange vakachengetedzwa nemapurisa pakuvhota, nekudaro zvose zvinotaurwa nevanhu veZANU manyepo. Vaudzei kuti ngavasaita nharo nevanhu veZANU asi vaite zvavanoinzi itai, ingava food for work kuenda kumusangano nezvimwewo
zvakadaro ngavaite, asi vanofanirwa kupanisha ZANU ballot box. Please let's spread this message kuma groups ese amuinawo. Kana usiri kumamisha, the least you can do is to forward this message to as many groups as you can. Thank you. Mazvinzwa here vana veZimbabwe zviri kutaurwa izvi. Hanzi ZANU PF yakapa opposition parties voters roll. Handipei titumire message ndotenda. Hanzi ZANU PF yakapa voters roll ine face dzevanhu kumamisha. Havana kupa voters roll iyo yoku opposition. Rega ndapedza live. Ndiri kutry kuda kusenderai message. Message yacho nda kuti atete flow. I'm sending you direct. Flow. Pakaipa guys, I'm trying. Zek gave ZANU PF voters roll with faces. Yes. Ndo yao kuchidzirwa naye vanhu. Atete flow, I can't see your number. I don't know why. Maybe iri mune imwe phone. I can't see your number here. I can't see your number. How far nas food vanhu vari kuchema atete Alice triple live uyai. Datove live uyai. Live uyai. Pana vanhu vazhinji vari kuti havasi kuona ma notifications. I'm trying to sort these things out. 96 tukwana mai manje regai toni 0789578995 321354 321354. Umfoni mamsina zvesho. Mamsina mamsina muno madamombe iwe ZANU sorry ya sorry waruza ya sorry iwe ZANU ya sorry waruza yapo manje. I've sent you this message. Iwe ZANU tinashe machovan. Wakovala tatsikwa panapa nenhengo. Hanziponera akandibloka. Hatina ndaitoziva kuti anokubloka chete. Tinashe machovan. Uri sei mwana wamai? Ndaitoziva kuti anokubloka chete because tinenge takagara bhamba chimakunde chake chine chikorobho musoro saka pakashata. Try more chimombe zviri sei? Welcome machovan. Uri boy rebhururu wangu. Sorry. Yeah. Sorry sorry waruza. Sorry so nasi Friday ka tona na pungwe pano pungwe no mabori nasi chishanu iwe ZANU sorry sorry waruza. Togara mbizi zviri sei Eric Musipa zviri kufamba ere mwana wamai tokona na pungwe no mabori pano. Thank you for conducting. Iwe ZANU sorry sorry waruza. Sorry we ZANU sorry sorry waruza. Sorry 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 waruza. Sorry sorry we ZANU sorry
Sorry waruza, sorry ya so. Iwe zanu, sorry ya sorry waruza. Ya sorry iwe zanu. Ya sorry waruza. Sorry ya 93 vanhu kata. Ngati daidzane chikwane, ngati daidzane. Nasi Friday ka, ngoma Humphrey Matombo zviri sei? Hazi bochi baba zviri kufamba here tanga tichipisa paMidlands apo udzaponela andani block nchamutaurira ponela kuti ponela iwewe wakubhiev iye haadi kublokwa ka but anoda kubloka vanhu handiti nchamutaurira kuti wakuda kufarisa mudhara ukafarisa tokubloka pano nenamudza target afa nyaya ndonzwa panapa iwe zanu sorry ndikuona nyaya dzerufu panapa nenhamo dzatarget sha zvakaoma iwe zanu sorry hanzi ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu tisa tapinda muzango totanga taudza vadzimu tisa tapinda muzango totanga taudza vadzimu ndiko kuseri kwachamisa ndiko midzimu yedu ndiko kuseri kwachamisa ndiko nemidzimu yedu tisa tapinda muzango totanga taudza vadzimu tisa tapinda muzango totanga taudza vadzimu asori nyaya soro waruza sei zviri kufamba agai zviri kudini pakaipa svikai atete ali svikai ndasanda ndainzwa namoyo mawana ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu tisa tapinda muzango taudza vadzimu tisa tapinda muzango totanga taudza vadzimu zvakaoma vanhu vari kupera kufa vana target vanhu vatakakura nawo kuurungwe uku mazisawira edu ekwanyamufukudza ndotonzwa kuti atisiya panapa nhasi atatombotanga kuzinzwa ndotopuwa meseji yacho izvozvo saka tinongoti zvakaoma saka regai titange nekutaura varume pandabata foni ndakachida kutarisa meseji yasendwa naLinda Masarira Linda Masarira she's attacking Hope Watching Ono. So I saw that message. Linda Masarira attacking Hope Watching Ono. Pa Uncle Jed. Pa Uncle Jed. Anonzani. Belts. Belts. Where's belts?
Linda Masarira, ndaona message ya Linda Masarira. No message yaita kuti nhasi ndidzokerere the presentation that we did yesterday. Hanzi dai taita kuti malive enyu ambopota achibuda paZanu PF Broadcasting Corporation. Inobva yavharwa. Because isusu tinobva tatendeutsa nyika kuti nyika igoziva. Anditi maona. Sezvo takatumirwa nababa kunzi nyika igoziva. Zvanzi naLinda Masarira. Guys, imbontaurirai tinzo vanhu vechikadzi ndo vandinonyanya kubvunza. Why is it vanhu vechikadzi imimi benzi rakaita saLinda Masarira? Vanhu vakatanga kutaura zveupenzi hwake, kutanga kutaura zveunzenza hwake, munomhanya kunomudefenda sterek. Sei? Ndomboda kumboziva kuti zvaanoita hamuzvioni here vakadzi vekuZimbabwe? Zvinonyorwa naLinda Masarira uyu hamuzvioni here? Why is it when we attack her, you guys quickly adopt defense? You go on defensive, trying to defend him like a woman. Yeah, this woman is under attack. So do you think to be a woman is a certificate that you go around shouting at every Jack and Jill? I want to know. Atete Lucy Jirise, Joy Jones, how are you, dear? Jirise, why is it Linda Masarira, if she attacks a man, nobody comes to defend that man? But if we start attacking Linda Masarira, you see all the all female activists, they will descend on us. Hey, because she's a woman. Hey, that lady kunza. Is she not Zanu? Kutadza kudefenda Mary Chiwenga arikuora miri. You see, these women, they don't defend Mary Chiwenga. They've never defended Mary Chiwenga. But they go and defend someone who does not bath. Munanenga akatukana na chura. Ndainzwana na mkomo wangu ndakambokutaurira nyaya mkomo wangu kuti vana type dzanaLinda Masarira dzikaenda sina kupfeka kunogeza kurwizizi ndo dzinozopa kuti chura chizobvunza kuti iyoyi chura chinobvunza iyeyi. Handimaona ndiye akamboti ari kuda kunogeza pagedhi pahopo ching'ono. Ndiye ndikati nechimiri chake chachi nemasvibiro akaita onokumura pahopo pagedhi rahopo ching'ono techiona mamba. Yeah, Ponela is upset when Linda Masarira is attacked. But when Linda Masarira attack Hopo Chingono, nobody even defend Hopo Chingono. So I'm hurt with this because she wrote, Anonzi tsungirirai Masarira Linda. Tsungirirai. MuZimbabwe hamuna vanochengetedza kodzero dzevakadzi. Hamuna. Mune maZanu PF vanofila kuti vachamisa vatora mic kuti ndauda kumbotaurawo kune mudzimai wavo vobva vanoita press conference hanzi that is abuse of women. My Chris maswera senda swera atete. Mukadzi here uya kana kuti murume? Handifunga kuti mukadzi uya. Kune anonzi regai tone titarise nakukuzai bozi muchangoti ya kune vanhu vanonzi hermaphrodites. Kana makambonzwa vanhu vanonzi hermaphrodites. I know some people might not know these people, or someone anenge asati ambonzwa about people who we call hermaphrodites. Hermaphrodites, I think that is the only word. I can't pronounce it properly, but let me listen to the pronouncement. Then I'll give you a proper pronouncement of the word renonzi hermaphrodites. Anonzi hermaphrodites. I think if you know what we call hermaphrodites, exactly like Smenya,
from South Africa. She was Our next speaker is hermaphrodite. My hermaphrodites, there are people with both sexes, but one of it is very active. It's either the woman part is active or the man part is active. When the woman part is active, she identifies herself as a woman. But when the male productive organ is active, he will identify himself as a man. But these are people we call hermaphrodites. These are people with both sexes. Saka ukaona kushata kwakaita Linda kuya Masarira, I think she might be hermaphrodite. She might be one. Because she identifies herself as a woman, but I think the male part is very active on her. Because I'm not sure biologically whether they secrete the estrogen or the other hormone that makes you a man. She wrote on Twitter, Atete, how are you? She wrote on Twitter that self-hate created the hope we have seen on these streets in Geneva. She is saying self-hate created hope we have seen in Geneva. No one other than a native Zimbabwean can fix whatever this country will be going through. Calling for further sanctions on Zimbabwe is the highest level of mediocrity, considering the high levels of poverty. I don't think she understands English. I don't think she understands English. Hope Chingono was clear. Hope Chingono was not even using big English words when he was speaking in Geneva. You cannot say that it's self-hate, as I responded to her and she never responded. She can't respond because what she does is, she is part of the people I'm going to talk about tonight. She constitutes what I'm going to talk about tonight. What I started yesterday, it's unfortunate that I did not do the presentation on this Facebook page, but I did this presentation yesterday on my other Facebook page. You can listen to it later. She is saying Hopo Chingono has got self-hate. There is no self-hate on Hopo Chingono. Hopo Chingono was telling the world that you are the contributors of the money that was looted by Mnangagwa family in the drugs scandal. That cannot be self-hate. That cannot be self-hate. Telling the world that the only maternity surgery that we have was built in 1977 by the British government and by the white Rhodesians. Since then, we had nothing built by the black government in 42 years. That cannot be self-hate. Telling the world that in Zimbabwe, we are crying for help. 2,500 women die every year trying to give birth, trying to create human nature. That cannot be self-hate. So I don't know if she just throws English word or she does not understand English as what Hope Chingono said. Because, guys, believe me, those in Zimbabwe, when we speak English, we use certain words. We use certain words. Those words we use, if you talk to an English-speaking person, a person whose first language is English, if you say those words we say in Zimbabwe, an English-speaking person will struggle to deduce a meaning from whatever you will be talking about. Hello. I'm fine. You okay? Oh, you're freezing. Yeah, no, I was just walking. Were you walking? Yeah. Oh, good. She doesn't know what self-hate means. Exactly. This is why
I am saying that she just threw maybe a sentence without properly understanding what it means in English. Because in English, if you say self-hate, describing someone who is talking about his experience being arrested and incarcerated in Chikrub maximum prison, of which I don't think Linda Masara has ever been in Chikrub maximum prison. She only slept at Chikrubi farm prison, not Chikrubi female prison, not Chikrubi maximum prison. She has never been in Chikrubi maximum prison. She only went to Chikrubi female prison. Chikrubi female prison is just like a toilet. You just go in a toilet and sleep in a toilet. Not like Chikrubi maximum prison. She has never been behind those big walls. She doesn't know what happens behind those big walls. As I asked her which part of that speech is self-hate. No, she doesn't understand English. This is what I'm saying at the floor. She does not understand English. The problem when people in Zimbabwe, when we speak, I used to do it. Remember, when I came to this country, I smacked my daughter. When I smacked my daughter, I was arrested by the police here. That you don't smack children or beat children in this country. So when I went to the police station for a recorded warned and cautioned statement, I was using words like, yes, I beat her. You understand? Until my solicitor said, no. My solicitor intervened and told the police that, look, this guy was not born in England. English is not his first language. So the words he is using here, it makes him a criminal, or whatever he is saying, he becomes a criminal. But from what I understand about this issue, he just smacked the baby. He did not beat the baby. You understand? He did not beat his daughter. He just smacked the daughter. So the solicitor was fighting to make my statement lighter, to reflect a true meaning of what I intended to say. But the problem is the type of English that we learn in Zimbabwe. If you use it in the UK, you can incriminate yourself in a criminal case that you never committed. So it is very important to understand British English. The difference between British English and American English. If you don't understand the British English, if you go in court, if you are asked, this is why I always say to people, look, I would rather get an interpreter in court rather than go and speak on your own in court. Because the words that you are going to say in court, the jury are English-speaking people. They take those words at face value. At the end, you can go to prison for a crime that you never committed. Or you can be sentenced to a harsher term for a lesser crime because of the type of English, the type of words you choose to use when you are speaking. Pana papa, munhu wese ari pano. Ukada kutanga kutaura a sentence yechirungu kazhinji, unoziva nechishona kuti uda kuti zvakati, and you translate it inside your brains. You translate it sorry, pane ngrini yandoda pana timbodzidzisana. Mari wakaita zvakanaka, wakandita ndite mudzidzisi. Unodzidza ndigodzidzawo chidzidza tese. Andiona. Regai muone timbodzidzisana pana. Ndiko kuseri kwa chamisa, ndiko kune midzimu yedu. Tisa tapinda muzengo, totanga taudza vadzimu, ndiko
kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu tisa tapinda musango totanga taudza vadzimu tisa tapinda musango totanga taudza vadzimu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu. Hanzi regai titaura, hanzi inonzi shonglish, right? Saka dzimwe nguva ndakambomutaurira Linda Masarira ndikati, Linda Masarira, it's not too late to go to school. Hakuna age inonzi indo age inofana kudzidza, iyi haisi age yekudzidza. Age yese unofanirwa kuenda kuchikoro. She does not understand English. She likes to talk a lot in English. She likes to speak a lot in English, but she doesn't know the English. Anzi ndoimba thanks atedeviji. Saka munoona nyaya tutara panapa ndeyekuti dambodzisana science. Murikuona dohenya rangu iri dehenya rangu iri dehenya ramuri kuona iri dehenya ramuri kuona mukati medehenya umu mune dzinonzi brains, mune pfungwa mukati umu, vachirungu vanoti brains. Kana chirova brains toreva that grey matter iri mukati umu. Mukati megrey matter mune macells anomanya, mune tsinga dzinomhanyisa ropa. That grey matter inenge ichidawo oxygen kuti ufunge urizine zvakanaka. Hands too loud, man. How are you? Mpovu Colon, how are you? Ndiri kushandisa urikuona chisefa mazwi chandiri kushandisa ichi chakaipa ichochi, ndo chiri kusefa mazwi kuti ndive loud and clear. Icho saka toda kudzidzisana, hapana age inonzi wachembera ukwanise kuenda kuchikoro. Udzai Linda Masarira aende kuchikoro anodzidza. Ndakumutaurira zvinhu zviri zvakapusa panapa. Zvinozikanwa nemunhu wese akaita biology kuti umu mukati umu muskawo ndosaka muchiona ganda remusoro anonzi ganda racho riri thick remusoro, koya skull iri thick kumusoro kunoku. Reason being mukati umu mune dzinonzi brains. Brains dzatutaura nezvadzo dzakaita nge grey matter. Brain idzi dzakadividwa into malobes, zvikamu zvepfungwa. Pfungwa idzi dzinobatana panapa dzichidzika nenonzi spinal cord. Saka spinal cord ndoine waya dzinoshanda dzinotakura zvinobva kubrain dzichimhanyisa kumuviri dzichidzorera futi kubrain. Brain basa radzo ndedzekufunga quickly kuti ndiri kutsva ndoita sei ndobvisa ruoko, zviri kuita sei ndoita sei. Saka brain ndo dzinenge dzichifunga. Brain ndo dzikuita nditaure. Kana ndisina brain I can't talk. Saka brain ndo dzinofunga zvandoda kutaura. Kune vamwe vanhu vane brain dziri weak. Vamwe dzinowikena nekunwa doro, vamwe dzinowikena nekubhema mbanje. Zvinoita ana Linda Masarira kuti anonwa doro, she's alcoholic. She smokes mbanje, plus pfungwa dzake dzakadhamba, dzinofunga kuti pasi peguvha apa ndo panomupa mari. Haana chimwe chinhu chaanofunga mukurarama kwake kunze kwokushandisa pasi peguvha kuti adye awane mari. Handi muri kuona? Saka as a result haazopedzesere akurespekta varume. Anenge akuti akaona munhu wese, not varume chete, even vanhu vakuru kwaari, she doesn't have respect. Hanzi waya dzakadai tasha. Saka waya idzi dzikadhamba, dzikatadza kufambisa brain zvakanaka, information zvakanaka, you end up wakufunga. Ndosaka muchiona mumwe munhu muchiti mukagara pasi mukatarisa moti ninga ari kupenga ari kudya mubhini. Munhu ari normal haadye mubhini. Chii chinenge chaitika kuti muzotaura kuti uyo ari kupenga nekuti ari kudya mubhini? Kune vamwe vanhu vanopenga vasingadye mubhini asi vachipenga. Kuti mukatomutaurisa nezvaanonyora nezvaanotaura,
netsvina yekusageza indokuudza kuti munhu anopenga. Saka kune vamwe vanhu vanopenga vasingadye mubhini, brain waya dzinenge dzakatacha mudenga. Bozi ukatarisa kumberi kuno brain dziri divided mumalobes. Kumberi kuno kwamunoti kumberi kuno kumhanza kuhuma kuno kune brain kuno dzinofunga, kuplana, kuti uda kuplana, uda kuita sei kuplana. A good example, very simple planning. Gore rino iri ndoda kushanda, ndoda kutenga imba, ndoda kuenda kuholiday kuFrance. That part of planning zvinowanika kune inonzi frontal lobe, kumberi kuhuma kunoko ndo kune brain dzinokupa kuplana zvinhu. Kuve munhu ari organizer zvinhu, kuti kuorganize muviri wako chaiwo unoorganize nekuti unenge une brain dziri kushanda. Saka kana brain dzekuorganize dzisipo, you can't bath, you can't think properly. Andimona brain dzekuorganize kana dzisipo, ndo paunononhonga mubhini, unoona dzonge dzakatacha, unonhonga mubhini kudya, auone kuti zvakaora zvandiri kudya, because you don't have brains that can make you organize. Munhu anopfungwa dzekuorganize ndo vanhu vamunoona vaive vanoronga zvinhu. Ndoda kutenga imba, benzi harifi rakaronga uda kutenga imba, benzi harifi rakaronga uda kukwira bhazi, rinokomuka richingoenda parasvika ndipapo, harina charinoziva benzi. Hanzi mamusakura toda kutraya kudzidzisa vanhu vaunderstand. Saka kune pfungwa dzinonze planning, ndoda kuvaka musha, ndoda kuita sekozi yapfungwa dzekuorganize. Pfungwa dzekuorganize ndo dzopa kuti ugeze kana usina organizing brains. Frontal lobe yako kana isina that portion yekuti inotaura kuti be organized, you can't. Kana mbama unogara chaimo ukapinda unonhonga pendi yemukadzi panapo, unonhonga bhurugwa remukadzi unorinhonga padhoo uchipinda, nokuti haana pfungwa dzeorganization kuziva kuti zvinhu zvofanira kurongwa sei mumba. Ukapinda bamacho muri haphazardly organized, anenge asina that brains of organizing. His frontal lobe does not work properly. Munhu iyeye anoreacta nema-emotions, he doesn't reason. Ane problem ye-behavioral control. Ukaona uchireacta nema-emotions usina behavioral control, une behavioral problem, that means your frontal lobe is not functioning properly. Pane zvakatacha mumusoro mako. Andimuzwa nyanza ndiri kutaura panapa. Ndinoda kukudzidzisai kuti ukaona munhu achinyora chirungu chekuti self-hate created the hope chingono we have seen on the streets and in Geneva, iye munhu akadai so asingagoni kugeza, that means frontal lobe yake is not reasoning, haasi kufunga. She is reacting nema emotions. She has got behavioral problem. There is a video iripo pa YouTube, iripo yaitaurira munhu mubhawa akadhakwa, ndokurova undirove iwewe, iwo ndokurova akadhakwa, ane zvidrezi zvitsvina zvazve. Tsvina yedred iya inoratidza kuti she has got she lacks organizing skills. Brain dzake frontal lobe yake yakafa. Munhu akafa frontal lobe, personality yake unotongoiona wega kuti hunhu watiri kutaura nezvavo panapa. Kana kusageza chaiko, kudya mubhini. Munhu wekuti haasarudze varume, Yudha auya nhasi ndorara naye anoita mwana, mangwana anorara neuyo oita mwana, mangwana anenge ane vana 6 with the 6 different fathers. That shows there is some, that is not an error. Error inogona kuita kuti waita murume wako moita vana vairi morambana, wozoroorwa nemumwe wechi2, that we can say it's an excuse of an error. Or wechi2 wacho makonana wobva wadecide kugara uri single, hauchakwanisi kuroorwa futi, unonga watoona kuti haazve kuroorwa zvaramba. Andi muri kuona, but ukati nhasi warara neuyu wazvara mwana, mangwana kwauya uyu wazvara mwana, mangwana kwauya uyo wazvara mwana, woita 6 vana mumba imomo. Ukapinda unongonzwa kuti ava ndaapiri, ava ndaambewe, ava ndishava, ava ishumba, munotange muzuu mumba, munenge mune mitupo yese inowanika muZimbabwe. That means une problem ye frontal lobe yako
haisi kufunctiona. You can't plan for your life. You can't organize yourself. You react with emotions and you have got a behavioral problem. That shows your personality. Munakadaro, don't expect that person could anfaka wana anonzima problem solving skills. Akwanise kumawana. Munhu iwe akadaro, she cannot pay attention to what is important in her life. And you don't expect such a person to pay attention to what is important in the country. She doesn't know what is important to Hope Wachingono. Hope Wachingono has been arrested on several occasions. Has been incarcerated without trial. Saka kana munhu asina a functioning frontal lobe, haakwanise kuziva even ma problems anofeswa nenyika yeZimbabwe. Mumba make muzuu ndopatiri kutaura unenge uri muzuu. Kuti ukapinda so unosangana neshumba, wasangana nasoko, wasangana na shava, wasangana na ameno murehwa, unosangana nemutupo yese. Unosangana nasigauke imomo, nevayera nyoka unovaona. Saka munhu akadaro anenge asina a functioning frontal lobe. Munhu asikakwanise kufunga. Andi muri kuona? Even ukamuona kana achitofamba kana akagara so, unototanga kuona kuti uyu ane behavioral problem. Even if she is talking, you can tell that no, that one has got a behavioral problem. Anditi muri kuona? Mukabva pa frontal lobe, munoenda inonzi temporal lobe. This portion of the brains kunobuda uku. It's portion of the brains inonzi temporal lobe. This temporal lobe ndo kune memory. Ukaona munhu ane temporal lobe iriko kai iri kutacha, that person haana memory. He cannot remember zvakaitika. Ndo vamwe munoona ari mapenzi aya kuti frontal lobe yakafa haachagezi, cannot organize himself. Temporal lobe yafa haachakwanisi kuremember what happened. Kuti ndaimborohwa netsvimbo nezanu, ndagara ndakasungwa ndichivharurwa kuchigroup female section nenyaya yekuti ndaishora zanu PF. Nhasi unoyu wakanganwa zvese izvozvo, wakuti self hate yemunhu ari kutaura zvaari kutaura. And I know exactly what you are talking about. Thanks Ngoma Steve Jones. Nyaya dzatiri kutaura panapa ndikudzidzisa biology. I'm a forensic scientist. Ndoshandisa, I know biology. Biology ndoiziva in and out. Andimona. Tiri kutaura munhu ane dysfunctional temporal lobe. That person cannot remember events properly. Ndo vanhu vaiva munoona vekuti kana akagara apa ukamubvunza kuti wakazvarwa gore ripi, cannot even remember. Ukamubvunza kuti baba vefirst born yako vanonzi ani, cannot remember. Andimona. She cannot recognize dangerous things. Because temporal lobe is for recognizing things. Andimona. She can't even recognize my faces. Kuona face yemunhu chaiye kuti munhu ndakambomuona kupi. Munhu akambomupa mwana anodzoka mupa mwana futi. Because haatozivi ndakambomuona kupi munhu. Otozoona wane mwana, otozozwa kuti first born ndeyangu, andoseremindwa nemunhu uya. Because she lacks recognition. Andimona. So most of those emotions anoreacta nadzo, achiti akaenda pa Facebook, akaenda pa WhatsApp, kutuka vanhu chete. Basa rake is fighting people, reacting with emotions. And those emotions are generated in the temporal lobe. They are generated there. The emotions that will give you emotional problems, that will give you behavioral problems, that will shape your personality in the frontal lobe. Those emotions are generated mu temporal lobe. Andimona. Mu temporal lobe ndo munozobuda language. Kuti uzotaura pfungwa dzako idzi, kuti dzizoziva kuti uri mushona. Kuti iwe uzive kuti uri mushona unotaura shona, language yako. Zvinobikwa mu temporal lobe. Ukaona munhu ane temporal lobe isingasenze, ukamusangana naye pese paanofamba anenge achihumana, ukamuteerera zvaanenge achitaura hazvina sense, just like Passion Java uya. Ukamuteerera achitanzi ari kuprofita akamira pane vanhu achiratidza kuti mahumba ndatsotsonya tsibirichi, unotonzwa kuti
he cannot remember even the language that he's talking about. His temporal lobe is buggered. Zvoda kuenda kuchikoro kunodzidza izvo kumana. Zvandiri kutaura zviri simple. Brain science. Dzakasangana psychology. Ma-psychologists vanodzidzidza. Ma-biologists vanodzidzidza. Isusu ma-scientists tinodzidzidzawo futi. Andiri mona. Ukapedza pa-frontal lobe panapa, unoenda inonzi ku-parietal lobe. Inonzi parietal lobe, basa rayo ndere kuona maonero ako zvinhu, the way you perceive things, and the spatial awareness, how you manipulate objects and spellings. That is the duty of what we call a parietal lobe. From a parietal lobe, you go to what we say occipital lobe. Iyoyo ndo ine basa rese. Occipital lobe, ipo pasi pe occipital lobe pane kanonzi ka Wernicke's area. Ka Wernicke's area iko kaya ka Wernicke's area. Endai munokatsvaga kuti kanorevei. Kanhi ikako ndo kanozokupa iwewe kuti uzonzi unonzwisisa zvinhu. Do you understand what you are talking about? If someone is talking to you, do you understand that language? Do you understand language that comes from Wernicke's area, which is a very important area and can easily be damaged? Kana uri munhu uyo vanhu vamoti vakapusa, vamoti mukaona kuti munhu akapusa, dzivongo haana kawanike area ikako. Noti munhu akapusa cannot understand language, cannot understand things. Andi muri kuona, your parietal lobe ikadamageka, that means kana kuspela chaiko wakutotadza, kumanipulate ma-objects kana kudrowa chaiko hakukwanisi kudrowa. Ndopa munozobuda vanhu vakakuita 10 plus 4 equals 40. Ndakambotaura ngati Mudhara Mnangagwa ane problem yake, it's psychological and it's biological. Vanhu vane problem vakada senge, a very good example, ngataurei Sachiwenga. Ndakazwa munhu achiti haisi mhosva yake kuti agone kutaura kuti liver. Akada breakfast anoti ndoda boiled eggs and river. Saka uno mukadzi ndakafunga kuti boiled eggs neriver. River yacho mukuisa anomutora kupa Mudhara for breakfast. Vanhu vakafa pfungwa vaivaya. The parietal lobe yake is dead. Munhu akatofa pfungwa, vanhu vaiva vakatofa pfungwa. Saka ukaona vanhu vane brain damage, kazhinji kacho even ma-spellings anovanetsa. He cannot say a liver, anoti river. Anditi mona. Kana muchitoona TV nevanyarikani, munotovasudurutsa kuti vanyarikani timbosudurukai pano. Bozi panapa pacha uyu Mudhara akangotaura chete anototuka. Anditi mona. Andotuka, bozi haagone kuspela kuti liver, anoti river, lebara, rebara. Andi muriona, vanhu vane brain damage vanhu vakadaro. Atone problem hombe, ndo type dzanalinda. Dzoti kana frontal lobe yako yakafa, you can't even bath. You can't even bath. Kana ka Wernicke's area kako kakasvava, you can't even understand English. Ndopa munotaka kutaura kuti kana achinyora chirungu chakadai soichi, it's not too late for Linda Masarra to go to school. It's not too late at all. Isusu vana Shepherd anosvika ma-50 years tiringodzidza. It's not too late for that lad to go to school. You cannot say kuti munhu ari kukutaurira iwewe kuti I've been arrested, kuti ndaka-exposa kubiwa kwakaita mari yeCovid. Vanhu vakalokerwa mudzimba vasina chikafu, vanhu vakapera kufa neCovid, mari yacho haina kusvika kune vanhu. Akuzvitaura hanzi that is self-hate. Munhu akutaura kuti ndakasungwa ndikagara kuchikurubi 40 days ndisina kutongwa, anapuwa kana bail nenyaya isipo. Hanzi self-hate. Munhu arikutaura kuti muZimbabwe muri kufiwa 2,500 vakadzi varufa every year, vachitraya kuda kukireta vanhu kuti nyika izare vanhu. Hanzi that is self-hate. Ndo vanapumura vati kutaura panapo vakafa pfungwa.
vakafa focus vanhu vaivai ndo vanarinda masarira akafa pfungwa munhu ukaona uchitadza kugeza hopuwa mupindura zvakanaka hanzi I just tuned in Yuda have positive energy negativity that makes enemies help in God's church don't mention Lucifer you will be good as praying him tiri kutaura for the purpose yamangwana. These videos as I mentioned yesterday they are going to be listened to by our grandchildren 1,000 years to come. So we must live proper history. If you are a content creator on social media, please make sure that you create content that will be helpful in 1,000 or 10,000 years to come. The generations that will be around when you are long gone, they need to know the truth. What was happening in 2022? We had people who had problems with reasoning, planning and organizing, who couldn't understand English, who just wrote English words haphazardly, whatever comes to their mind, because they can't think properly. So they just write anything that they want. It's very important for us to live accurate history for the children tomorrow. If we don't do that, tichazopedzisira takuitwa zvatiri kuitwa isusu atete Pamela mukoma Steve Jones ngatitarisei zvatiri kuitwa isusu. Tiri kuudzwa nyaya yambuya nehanda. Hapana a written history about mbuya nehanda. Hapana yakanyorwa nevanhu vatema. Hapana recording iripo yambuya nehanda yakanyorwa nevanhu vatema. It's just a creation of someone anongofunga kuti kwaive nemunhu anonzi mbuya nehanda. Ndosaka muri kuona kana takuenda kunodzidza history yedu isusu hatidzidze history seinodzidzwa muno mune mabhunu. Varungu vane history written yakaitika nguva dzana Alexander, yakaitika kare kuma 16 kuma 1400 London ichitanga kupegwa kunze yakuvakwa vainyora mumabhuku. Nanhasi zvirimo maarchives avo, vane nhoroondo dzavo varungu avo. Isusu ukaenda kumusha nhasi ukanogara pasi naambuya ukavabvunza nhoroondo yeZimbabwe vanotanga kutaura kuti paivapo tsuro nagudo. Tsuro nagudo vakanga vari sekuru nemuzukuru. Sekuru vakabika doro vakakwira naro mumuti, vakataura muzukuru kuti kwira vachiziva kuti tsuro hakwire mumuti. Ndo history yataiudzwa nevabereki vedu. Ndo history yatakakura tichiudzwa nana mbuya mudzimba. Kana paka Mugabe paakanzi Mugabe chinotamba nevazukuru, hana mbonzwa Mugabe achidzisa World War I kuvazukuru vake. Kuti kwaive nemurume ainzi Hitler ive neutsinye ainyongodetsa maIsraeri. Hakuna tinambozvinzwa. Saka hatina his written history that we can rely on to know who was Chaminuka. Baba vaChaminuka vainzani vaigara kupi? Before Chaminuka kwaive nani? Before iyeye kwaive nani? Chaminuka ndewedzinza ripi? Hazvina kana written history. Pamwe kutaura kwatiri kuita Mudhara Magaba, pamwe mutori imimi mwana wa Hitler kana kuti mwana wa anonzani waChaminuka. Pamwe kutaura kwandiri kuita pamwe nditori muzukuru waChaka, hapana anozviziva. But hatina written history. Kutaura kwatiri kuita pamwe mudzimai wangu uFloss Makombe, pamwe muzukuru waObama kana ndi hanzvadzi yaObama. Hazvina written history. Takutobatanidzwa nana DNA. Imimi vanhu mimi musandipe kutaura kanai, musandipe kutaura kuti nyaya dzatiri kutaura panapa ngatisiyei proper history for our children tomorrow. So when they want to hear the truth, they will listen to Shepherd Yuda's recordings and say, oh, at least this person aita analysis of what was happening during that time in 2022. This will be in 2022, 1,000 years to come. Andini mona maticha anenge akuteerera vachinyora nhoroondo, vanonyora mabhuku vachiteerera vachinyora mabhuku. Andini mona. So Paul Chingono is a journalist, an investigative journalist. You cannot say he is self-here to be an investigative journalist.
This man always talk free knowledge. God will bless you. Thank you, Mishek. So what we are saying here, ladies and gentlemen, Wopo Chingono is an investigative journalist. To be an investigative journalist is not easy. Because unopinda nema usingavhumirwa kupinda. Unouraiwa nepa usingafanirwa kufa. Unoiswa majere nepa usingafanirwa kuenda mujere. Kuti Wopo Chingono audzirei vanhu kuti munyika medu muri kulutwa gold rinokwana 100 million every month. Rinokwanisa kurana mahospitals ese. Hanzi ukatenga zvitima double deck trains aya ukatenga ari 100 under 1.2 billion, Zimbabwe inoruza 15 billion inenge yaenda kupi, which was even acknowledged by the former president of Zimbabwe, that we have lost 15 billion worth of diamonds in this country. If they had taken that 15 billion and buy 100 trains, 1.2 billion, ingada Zimbabwe yese vanhu vachifamba nezvitima, that cannot be self-hurt. Tinoda kutaura chokwadi kuti goridhe hanzi riri kubuda muZimbabwe rinokwana 100 million every month, if not every day. Smagold nana Java. Saka munontaura kuti gold iroro kana madiamonds, imagine kuti Zimbabwe is one country that was blessed by God. Madiamonds ekuZimbabwe vaifuridza kunge mbeva. Unoziva mbeva kana ichigadzira road yainofamba nayo. Mbeva kana mamusingazvizive, mbeva kana ichigadzira road painoda kufamba, inofuridza kusvika pachena, kufuridza kusvika pachena. Ndozvataita madiamonds emuZimbabwe. Wanga usingachetura badza kana piki nefoshoro kuchera mugodhi kunyura uchitsvaga madiamonds pasi. No. Munhu ainhonga madiamonds aifuridza kunge gonzo kuti diamond robuda onhonga. Vanhu vaichera migodhi, vachera mvura yekunwa unana marange, vaichera vachikupa madiamonds panze. Andi muri kunzwa. Muhopo otaura kuti 15 billion yakarova pasi. Dai munhu akatora 15 billion akangosiya 1.2 billion taitenga 100 zvitima, ingadai nyika yese iri kufara ichikwira zvitima. Hapana munhu aizoona uori hwehurumende. Akataura kudaro, hanzi that self-hurt. Saka ndazonakidzwa Wopo azongopindura, anopindura zvinonakidza Wopo wacho Chingono. Azongomutaura kuti Linda Masarira, I've got water, I've got a towel, I've got soap, geisha, ready, steady, and go. That man can take Zimbabwe somewhere trigger. Zvekupiswa. Ndo zvatiri kutaura. Thanks mother. Kuti 15 billion yoda yanga iripo. Zisco Steel yaingoda 400 million. Ingadai kutaura kwatuta Zisco Steel yakungenga. Cold storage yaida 50 million. Kutaura kwatuta ingadai cold storage ichibaya mombe tichidya nyama. 15 billion. Taingoda chete 5 billion. Yaitikwanira zvatiri kuda. Madhamu yese ngade madhamu akavakwa, zvikoro zvakavakwa 15 billion. Vaingotora 1 billion vovaka zvikoro 2,000 3,000 schools in our country. Hapasina munhu achachema chikoro. But 15 billion yakarova pasi. Wopo Chingono otaura kuti mari yakarova pasi. Hasiri yakazvitaura. Mari yakataurwa naRobert Gabriel Mugabe. Akataura mari 15 billion yarova pasi wakomana. Usaratisina kana chii. Wopo ozvitaura, hanzi that is self-hurt. Ukateerera maspicha Wopo ese, hapana pandakaonzwa Wopo achikumbira masanctions. But duzviri rinonyora kuti hanzi Wopo akakumbira masanctions. Unobva watoshaya kuti ari kuzviteerera kupi. Ndopasamba manzwa nachitaura ndikati sometimes kana une kanonzi kawenix area kakasvava, kana kakaoma, kasicha function, it will be very difficult for you to understand things, especially my written things ne language kana ndichitaura. Kutaura kwandiri kuita panapa, unonzwa mumwe munhu achiti hanzi uri kushora nyika yako. But tiri kutaura
zvinhu zviri kuitika munyika zvekuti zvikasaitika izvozvo hapana anowana kutaura. Zvinhu izvo zvikaramba zvichiitika zvinotipa kutaura. Kana tataura unonzwa munhu aitanzi uri kushora nyika yako. Atiburudzwa nyaya yati kutaura. Saka tiri kutaura tichiti vanhu vakaita sana Linda Masarira ava atete fungai. Imboitai China, vakadzi munoita China. Regai ndimbotaska mudzimai wangu panapa, Flows Makombe. Mai mwana nombokutaskai. Imboitai China. China chemadzimai, momborega kunodzidzisana kuti baba vanobatwa ndebvu sei. Mongonodzidzisana kuti munhu wechikadzi unogeza sei. Because ukaona munhu wechikadzi ane China kunze, achada kutaura, achada kudzika. Unotanga ukatarisa bhurugwa remukadzi ndorinokuudza kuti munhu anogeza ere ndageze. Kuna mwakadzi vanoti wakatenga mabhurugwa vanopfeka vachirasa havamagezi. Saka tiri kutaura kuti imbodzidzisanai kugeza. Kana zvamoisa kumeso zviya zvamunoisa kumeso, kune vamwe varume vanozviisawo. Takaona vamwe varume vane fesi dzimwe vanozviisawo. Vanto ne fesi dzimwe dzakatokononzvera kukunda dzedu vana Shepherd. Saka hatizoreambi ivasilini. But kana kutsvagawo makara ekuisa kumeso, asaise unge chigure. Takakura tichiona akomana musandizonde, kundizondera iwero, aiwero ndakamuda kwasara kuenda. Uou ukachitarisa chinenge chakaponzwa chigure. Anditi maona. Hanzi ZANU-PF yatiuraya guys, tapera because of ZANU-PF. Ndotenda mukomatindo. Saka nyaya ndiri kutaura atete Flow nombokutaskai. Mbomunyorerayo muchimupa maresipi ekuti kana uchigeza kumeso, geza kana neweti. Weti chaichai, munomboziva here kuti weti chaichai, weti yatinoweta iyaye usiku iyaye. Weti chaiya unoenda kutotsvawo mutoilet, ukaitora weti ukageza fesi yako inova smooth. Mbomuudzaiwo kuti hanzi mbogezawo neweti. Umboitawo smooth mbichana kufesu. Atete Brenda, tukutaura kuti imi muri kuona matsvukiriro amakaita. Mukamira pagirazi mukazvitarisa munyazoona kuti zveshuwa handishoreke kana ndikafamba. Dzidzisaiwo Linda Masarira. Bvudzi dread, takaona vakadzi vane madread isusu. Vane madread. Mukatarisa Fadzai Mahere ane dread. Fadzai Mahere ane dread. Ende munotarisa motora dread raFadzai Mahere momuisapo. Motora dread ra Linda Masarira moisapo. Ndopa munoona kuti akaenda kuchikoro ndeupi. To be organized, kungovewo munhu ari organized, unenge une dread rakanaka. Zvotangira pabvudzi. Angazouya kuzogezera mudriveway mark. Aida kuenda kugezera mudriveway mahopu weching'ono. Mahopu weching'ono akabva muti ndokupa tauro, ndokupa sipo. Hanzi chikona hopu arizondinakidza manje blazi wangu. Achitaurira Linda Masarira, handi ndokupa tauro. Hanzi na hopu ching'ono, harizi ching'ono. Ching'ono zvero vakadiki, ching'ono kadiki. Mukoma Yuda mandikuwadza. Musaseka Yuda, hadziko rebel. Makadini wangu zviri sei? Messages acho ari kumhanya. Gure wankulu Linda. Yuda, you're one person who is so blessed, but what you're saying Zimbabweans have experienced. But I'm always hating Zimbabweans been in deep shit, but I don't know when they will know what's due for them. It's because takamirira kuda kuitirwa. Toda kuitirwa. Saka you find nyaya dzatutaura. Hope akamuti, if you want to come and bath at my gate, I've got water there, I've got towel, soap, Vaseline ready, stead and go. Uoya ogeza. Ndonokumura pamba pani pa hope weching'ono. Vachitadza unokumura kumba kwaChiwenga. Ane mukadzi arufamba achidonha nyama. Mukadzi waipinda naye mugumbezi vachibvarura machira. Ana hope so towel, soap, water, ready, stead and go. That is hope weching'ono for you. So whatever I am saying here, ladies and gentlemen, chirega itiende kunyaya. 117 people watching. Taakuenda kunyaya yacho. Nyaya yacho yese mozati inotangira papi? Inotangira patakataura nezuro. Tichiti taita dambudziko ku Triple C.
rekuti kwane vanhu vaakuuya vachitauya matripusi. Hey, guys, so ndakapfeka chivhesi. Gai nditombo munoma ndakubvira munomu. Gai nditombobvisa yero. Ndosara ndakapfeka vhesi. Hey, kuita presentation ndakapfeka vhesi. Murikuda kubhebha munomu. Ndingafenda panapa. Ndingatofenda. Gai ndomboita presentation ndakapfeka vhesi. Ndatsva. Ndomboita presentation ndakapfeka vhesi. Mundiregererawo kuti ndapfeka vhesi. Vamwano kumachechi kwavo havadi kuti hanzi munhu apfeke vhesi. Ndapfeka vhesi. Muri kuita kubhebha munondabvisa yelo ndaita kufa. Saka nyaya yatiri kutaura, regai titaure nyaya yetichiti. Ndakaitaura nezuro nyaya iyi vakomana. Ndaitaura nezuro. Ndakataura about infiltration in our political party. Tikataura, I spoke a lot about infiltration. Tikataura about ndikataura nezuro. I'm going to talk about infiltration tomorrow, continuation. I will talk about informers and grasses so that people understand the behavior yavo vana Linda Masarira. Hanzi iyo nyaya yemachechi Yuda. Nyaya yemachechi. Saka regai titaure chiti nyaya yemachechi yakaipa iyi. Ndo yatiri kutaura kuti dzimwe nguva dai vanhu vambobatsirana nana Linda Masarira muno kumachechi munoita dai kuri kwedu isusu kuachiyawo vanoita chinamwari. Linda dai akaenda kuchinamwari, I think by now akuunderstand kuti munhu wechikadzi is an asset. Ndakubokutaurirai vakadzi, if you don't value yourself, kana unga usingazvivalue, start valuing yourself today. We have a lot of our supporters from all denomination, definitely. So what I'm saying is, vanhu vechikadzi, if you never valued yourself, start to value yourself today. Ukaenda kwedu kwachiyawo, unoendeswa kunonzi kuchinamwari, kwaunonodzidziswa kugeza. Wodzidziswa kuti iwewe ndiwani. His name is Hope. He lives good, eat good, but he is our savior. Same like Yuda. No one pays for you to liberate people of Zimbabwe. You've eaten that. Thank you, Mkoma Mishek. Thank you so much. Pane munhu akazoti hanzi, I doubt if you were a prison officer. Ndikati zvikanzi, when you are saluting, you use your left hand. Saka ndakamungomuti, I don't think kuti une phone. Kana une phone kumba kwako, make a selfie or record yourself a video. Usumudza right hand yako ona kuti kana ichibuda pa phone inobuda iri right here. Bo ndikasimudza right hand yangu iyi. Pa phone kana iri video inenge ichibuda yakaita kunge left hand. Saka ndakaona kuti hamu pamwe you never owned a phone. Ameno kuti anoziva here mirror reflection kana kuti. Saka chandogona kumuudza nje kuti tarisa kunyorwa wakaita ambulance. I think achazoteerera futi video inoyi. Saka regaindisari umudzidzisa panapa kuti ukaenda ukaona manyorerwo wakaita ambulance pamberi, ukaitarisa ambulance ichiuya, it doesn't make sense vakanyorwa pamberi paambulance. Yakanyorwa kuti ambulance but manyorerwo yakaita yakanyorwa ichibva uku ichienda uku, ainonyorwa ichibva uku ichienda, mawedzi acho anenge akasunama. Ndo zvinoita mira. Ukatora ambulance ukauya nayo panapa, uchita selfie neambulance, ukatarisa pa video apa, you can read properly kuti ambulance. But ukatarisa pa ambulance yacho, you can't read properly. Inenge yakanyorwa nechimwe chirudzi. Saka iyo inonzi reflection yemira. Andini mona. Saka ukatarisa maoko angu andakasimudza, iyi ndo left hand side yangu. Left hand side yangu iyi, kana yachibuda pa video, inobuda ichange right. Iyi ndo right hand side yangu. Kana ichibuda pa video, inobuda ichange left. Saka ndichisaruta ini ndosaruta ne right hand side yangu. Ukaenda kuna mwanhu muchiuto, kuna mwanhu ane maoko mamwe chete, kana achisaruta ndoshandisa left yacho.
but mumwe munhu azvizive kuti you are allowed kunosaruta left hand side kana usina right hand side. Unosaruta left yako nekuti ndo ruoko hwani raunaro irworo. Saka ndangoti ndingomupindura kuti uru ndo right hand yangu. Kana ichapia pavidhio inapia yakaita nge left. Kana ndisarita ndosarita ne right hand yangu. Ndosarita longest way up, shortest way down. Language yanataura iyi longest way up, shortest way down. Inotokuudza kuti munhu it's either anga ari musoja, mupurisa kana mugadheni kana mahobho anoziva longest way up, shortest way down. Zvorevei izvozvo. Kana asingazvizive haisi mhosva yangu. Saka regai tichipinda kunyaya guys. Tepsula. Ngatichipindai kunyaya mwana wamai. Ndakataura nezuro nezveinfiltration political party medu. Saka nhasi ndati regai ndiuye ndite breakdown, ndite break it. Let me break it. Kuti kana tichiti ma-informers tinoreva vanhu vakaita sei. Kana tichiti ma-infiltrators tinoreva vanhu vakaita sei. Kozi yawedra ndoda kuintroducai rinonzi magrasses kuti vanhu vakaita sei. Ndo rataa kutanga nawo. Ngatitange nevanhu vanonzi ma-infiltrators. Tiri kuchema isusu MDC. Patayo tiri ku-MDC kuti taive nema-infiltrators. Vanhu vakauraya party yedu. Let's look at infiltrators. Infiltrators are individuals who insert themselves for the purpose of gathering intelligence. They insert themselves for the purpose of gathering intelligence, as often amateurs as they are professionals. But generally, they have no prior connection to the group or true concern for the issues, generally motivated by ideological opposition or money. Ma-infiltrators, vanhu vanouya vopinda mamuri. Vanhu vamwe kuti mamusingazivane nawo, asi vanouya vopinda mamuri. Pavanopinda mamuri vanenge vachida kuona ma-functions enyu maitira munenge muchizviita vachikuopozai. Vanenge vachida vari kuzviita for money. Varida kugoka intelligence mamuri imimi vachipa someone. Intelligence avarida kutora idzodzo vachienda kupa someone vanenge vachitobhadharirwa kukupindai. An infiltrator munhu wokuti kana muchirohwa munorohwa mese. Munhu wokuti kana muchinyimwa nenzara munorara nenzara munorara nenzara mese. Munhu wokuti kana makunzi makunourayiwa ndopa musingamuone chete. Kuti mumwe munhu watave naye papa ari kunzi yosara futseke yosara achirwa bhutsu achinzi buda enda uko. Ma-infiltrators takamaona kuchigroup maximum prison. Ndakutaurirai ma-infiltrators takamaona kuchigroup maximum prison. Vanenge varimo mujere muya vachida kugoka information. Mungada kuona pakauya vana Simon Man vachiswa mujere. Kune ma-infiltrators vakatounzwa neCIO vachitoita ngemabhanditi vachitogara mujere vachitodyawo sadza remabhanditi. But pataizoona kuti vanhu ava they are not genuine. Vanga vanhu vamwe vaiti nguva dzekudya zeze anongonzi ngauye kuno atoda kuofisa in charge yomusungwa uye kunoyo manya otomhanya paubva kuofisa in charge akunodya nandozi ari muofisi maofisa in charge. Ani muri kuona vanhu ivo vatakavaona ma-infiltrators vanhu vaitsvaga intelligence vaitsvaga information and they were paid by the state. Those are infiltrators. Saka ukangonzwisisa kuti an individual who insert himself or herself for the purpose of gathering intelligence, munhu iye atove an infiltrator. Ukada kutarisa mu-MDC taive nawo ma-infiltrators iwayo. Ma-infiltrators iwayo are the same people vakaita kuti MDC isplit in 2005. Are the same people vakaita kuti MDC isplit nguva yana mbuya kupe. Are the same people vaita kunaja vamwe vanhu kuti MDC kuzonzi kwabuda vana PDP kwazobuda vanani. We had infiltrators. Vakomana vamuri kuona zvandakataura ini nezuro. Vana Welshman Ncube vakasara vakabata original MDC. Vaiona zvavaiona. We labeled them CIOs. Tisingazive kuti
kwatiri kuenda kwedu naMudhara Tsvangirai ndokwatakatopindwa. Avasara havasina chavanacho. Munhu aitagetwa ndiTsvangirai. Ndosaka muri kuona kana pakasara vana President Welshman Ncube vachisara neoriginal MDC, zvinhu zvacho zvaivaremera nekuti vakanga vasiri influential in opposition politics. Munhu aive influential ndimogeni Tsvangirai. Ndosaka muri kuona ma-infiltrators ese anga akanamana naTsvangirai kudai. Their purpose was to destroy Tsvangirai and destroy MDC. A smaller function yana Mudhara Welshman Ncube yai yakangozosara yakadaro. Ndakateerera endaimoteerera Douglas Monzora. Mukada kuona kuti vana Monzora vakanga vari ma-infiltrators. Endaimunomuteerera interview yaakaita. Ndakakropa pandaida kuti vanhu vanzwe. Douglas Monzora achitaura akati MDC yakasplita 2005 because of my results. Ndakati mamunzwa here munhu uyo patokuudza imi kuti akanga asipo MDC chifomwa. Haatozive kuti chii chakasplita MDC 2005. Haatozivi. Ini ndakati mukanzwa Monzora akutaura nyaya idzodzo ndimbondida naye nimubvunze. 2005 split haina kukonzerwa nemasenatorial results. Yakakonzerwa neparticipation. Kuti vaTsvangirai vaiti ngatiregei kupinda mumasenatorial elections. Reason yacho ndisi takanga tavapa kuma-constituency. Tikati Mudhara, mbotarisai how these constituencies are demarcated. We have got no chance of winning even a seat in senatorial election. Nenyaya yekuti the way they are demarcated, they are neutralized. Saka tunoenda here election atinoona kuti iyi yatambwa nezeki kuti ipe ZANU-PF victory. Chidzano inonge ichitawina. Avamire kuti vahwina. Saka ndosaka vaTsvangirai vakazotenderera pasi rese vachibvunza vanhu kuti choita sei. Vanhu vazhinji vakataurira Tsvangirai vati Mudhara hatisina kupinda ma-elections aya. But problem yatanga taanayo we had like my infiltrators sekutaura kwandaita. Vaitoda kumeka sure MDC has been defeated. Zvafamba zvichitaurwa kunza MDC yarohwa. Kuti MDC ipere weight iruze weight. My infiltrators vakatanga kupusha kuti no, ngandei tinopinda kuelection. VaTsvangirai kukaitwa vote, VaTsvangirai vakadyiwa pavoti iyoyo. But vakashandisa ma-presidential powers avo to veto against that vote because VaTsvangirai vanga vane backing yema-constituencies, backing yedu isusu vanhu veZimbabwe. Saka ndopakazobuda ma-infiltrators vakutari mamuona here Tsvangirai is a dictator. Ega Tsvangirai akuramba ari one, but avota panapa democracy yadya yawina yati ngandei kuma-elections. But vaTsvangirai vakataura kuti ini ndakatenderera muvanhu vakomana. Vanhu vakati hazviite ngatisiyanei nazvo izvi. Hatina ma-prospects acho because the way they were demarcated, zeki yakatamba bhora kudhara. Monzora hazvizive zvandiri kutaura izvi. Monzora ari kutaurira vanhu kuti hanzi ma-results esenatorial election ndo akasplita MDC. Handini maona. Katakuudza kuti Monzora anga asipo moramba. Asi ari kuzvifumura ega, ari kutaura ega. Patakuudza kuti Monzora anga asipo moramba. 2005 iyoyo yandiri kutaura nezvayo. Yakazosplita iyoyo. Takaita rally kumabvuku. Rally ratakaita kumabvuku rakatendwa nevanhu vese vana Trudy Stevenson vaivepo. Vanhu vazhinji vakauya vakatenda rally iroro. Ranga riri consultative rally yakaitwa naMudhara Tsvangirai. Yekubvunza kuti toenda here kuma-elections. Vaibvunza Mudhara takaungana. Toenda here? Isoti akwete. Toenda here? Toti kwete. VaTsvangirai votaura kuti vanhu ndakavataurira vakomana kuti hatisi kuenda kusenatorial election. Vanhu vari kuti kwete. Yakaitwa kumabvuku rally iyoyo. In the midst of Tsvangirai giving a statement, pakapaitika zvakaitika kwekwe kuti ZANU-PF yakaenda nemarori vakatanga kutema vanhu, vakatanga kutema vanhu nematombo, vanhu vakatiza. Ndo pakatemwa vana Trudy Stevenson now. Vakatemwa vakarohwa neZANU. Trudy nanhasi kana chakuradzai ma-messages andakamusendera Trudy. Asati afa achiri kuSenegal. Ndikamti Trudy Stevenson, taurira vanhu chokwadi. Wakarohwa naTonderai Ndira iwewe papi pawakarohwa naNdira ndepapi.
musi wacho ndaivepo inini isi takatosungwa isusu nanatonde takutoenda zvikanzi ndimakarowa Trudy Stevenson. Trudy haana kumborohwa nesu, haana kumborohwa neMDC, akarohwa nevanhu vezanu. Vanhu vezanu vakaataka rarire pamabvuku, vanhu vakatiza, pakakuvadzwa vanhu vakawanda, ndopakakuwadzwa naTrudy Stevenson. Akurota kuti ndakarohwa nanatonde raindira nokuti kutaura kuti handei kuma-elections. Andimona Monzora haazvizive zvandiri kutaura izvi. He doesn't know this. Kaedite video kari kutwita kesong yekuti ndrihora kanakidza hora iti. Andimona kari kutwita ndoda ukaona wekako nditageyo. Anditi maona nyaya ndiri kutaura. Monzora haazive history yandiri kuudzai nekuti akanga asipo. Ndopa aifamba nana Paul mangwana vachimwa doro vachironga kuinfiltrator Triple C achitaura Monzo hanzi akataurira Beth akati I want to be president of MDC. Andimona Zanu ikati right tabvuma chakusapota kuti uite president we MDC. Saka nhasa president we MDC. Saka takangomusira zvese. Kati kuda imba tora uda chitora infiltrators are found everywhere in Zimbabwe. Zanu PF people don't trust themselves. Exactly. So apa ndachida kuti vanhu muzive kuti munhu anonzi infiltrator munhu akaita sei. Vana Monzora ndo ma-infiltrators aya amainzwa. People who insert themselves. What they just want to do is they are motivated by ideological opposition, or they are motivated by the need of money. Monzora unoda mari. Andima. Though vanhu vamoti ma-infiltrators. Ndo baba ma-infiltrators. Hande totaura vanhu vanonzi ma-informers. I want you guys to understand this. This knowledge is very important. Andimona. Ndo pamunozonzwa vanhu vakuti ava ndewe vana nhingi ma-CIO, vana nhingi ndewe intelligence, vana nhingi ndewe chi. This is what they use. This is their information. And anditi manzwa. Saka you find kuti tine vanhu vatoti ma-informers, vanhu vakaita sei. Ma-infiltrators maziva kuti vanhu who insert themselves for the purpose of gathering intelligence. And those are infiltrators. But kana va ma-informers, what type of people are these? What are the difference? An informer, munhu wamunogara naye, munhu wamunodya naye, who have been turned or induced to betray you. Hanzi unondishaisa hope muzari ndakanga kufarira pana chidhumu namasende. Thanks Mkoma Abraham, thank you so much. Saka ndira kudzidzisa vanhu nhasi kuti vanhu vazonzwisisa kuti kati ma-infiltrators munovaona sei vanhu vanonzi ma-infiltrators. Ma-informers munovaona sei vanhu vanonzi ma-informers. You can easily identify these people. Nevanhu vatoti ma-grasses. Aya ma-intelligence terms andiri kudzidzisai. Vanonzi ma-informers aya. Vanonzi ma-informers are members of the group rakaita se Triple C who have been turned or induced to betray the group. These are vanenge vari ma-members enyu chaiyo chaiyo. Anenge ari shepherd Yuda wenyu wamunofamba naye wamunodya naye usiku nesikati. But munhu iye atoinjuswa kunzi aite betray the group. A good example of informer ndi Komichi. Komichi haasi infiltrator. Infiltrator ndi Monzora. But Komichi ndiye informer. Ndoda muzive differences. Ma differences between an infiltrator and an informer. Informer is a snitch, yes. Infiltrator munhu anozviita insert. Ndoda kuita president we MDC. Obva ashandisa mari, ushandisa zvese obva aita president. An informer munhu wenyu wamunogara naye. Akaita saKomichi. Akaita sa mbuya Kupe, Tokozani Kupe. Tokozani Kupe is not an infiltrator ku MDC. Akanga ari an informer weZanu. Ari informer wema-CIO. Akanga asiri infiltrator at all. Paakuda kuchitanga kuita infiltrator ndo paakuda kuuya ku Triple C. Akauya zvinezvi atove an infiltrator. But paive ku MDC akanga asiri infiltrator, akanga ari informer.
because informer munhu wenyu mimi anotorwa oshandiswa kubetray you, to betray your group, whether to avoid kazhinji kacho anenge achiuya kuti apinde ari informer to avoid certain things or for money. Vazhinji vacho vanenge vakaita vanhu vakaita sana Yvonne Musarurwa. Yvonne Musarurwa, you cannot call him an infiltrator. No. Anenge atori an informer because anenge achinzi iwewe ukauya ukajoina vanhu ava iwewe wakanga uri pameda charge tokupa pardon, pandogarwa pasi pototaurwa unzi we will pardon you, tokuburitsa mujeri. Kana takuburitsa kujeri vonopinda mavari. That person atove informer, has infiltrator at all. Vanhu vakaita sana Thokozani Kupe, vanhu vakuti patakasplita 2005 because we wanted to balance Matebeleland and Mashonas, pakanzi tsvagai mbuya, tsvagai mundevela apinda apa achisive Gibson Swanda, ndopakanopinzwa Thokozani Kupe. Azvirevo kuti she was the wisest leader or the most intelligent leader at that time, no, but she was someone to try and balance the tribal issue of Ndeveles and Shona. Ndopa munoona kuti she then turned into an informer. Vanhu vakaita sana Kupe na Komichi, vana Yvonne, ava havasi ma-infiltrators because vagara vari vanhu venyu. Vanhu vaiva vanongo they attend now to be informers because they love money. Mbuya Kupe vakataura vakati inini I'm in politics for money, inini hangu mari ndoida. She was clear, loud and clear. And ZANU-PF yaiterera kuti chii chinofarirwa naKupe. Unozati CIO, ma-CIO anoshanda neZANU vanotsvaga chaunofarira ndochavanokuitira. Vakaziva kuti Shepherd anoda vakadzi vane magaro makuru, vandonditsvagira chete chavandondipushira kuti icho chikaenda chinononyengwa naShepherd tamuwana. Vakaziva kuti mudhara tsvangira anda vakadzi vatsvuku, anomupushira chete kuti Susan anga akachena lumbu, mungamutsvagira mutsvuku mudhara anokabira. Andi muri kuona? Saka uri kuona these people, they look zvinhu zvauno interested nazvo iwewe ndo zvavanokuitira, and at the end unonyura chete nazvo. Hanzi mukoma Yuda sando dzenyu kuti dzidziso yenyu yakakosha. Toda kuti vanhu vazive mukoma Luke. I want people to understand kuti ukaona vanhu vanonzi ma-infiltrators, vanhu vakaita sana Monzora, ma-infiltrators, vanhu vakaita sana Kupe, Yvonne Musarurwa nana Komichi havasi ma-infiltrators, vaya ma-informers because they love money. Yvonne aida freedom, akauzwa unzi kana ukatika kuburisa iwewe uchaenda pakati unotitira zvakati, akabvuma kuti saizvozvo. Vanhu vakaita kutobva pavanhu, some people are simply people with addictions. Vamwe vanhu vanoda doro, vakaita saKomichi ndiyo doro, vanoona achitotaura unoziva kuti apa doro rodiwa. Asi mudhara musadaro pamagaro. Atikutaura mukoma John, tikutaura kuti vakaona zvamofarira ndezvipi. Ane moyo mukaenda paFacebook pangu ndoisa vakadzi vane magaro vachitamba zvavanenge vachitamba. ZANU inogona kungofunga kuti Shepherd anoda vakadzi vane magaro makuru, vasikazondoda kuti maslender ndoti kwangu andoona. Saka vanobva vatumira double deck, kuti double deck ngariende kuna Yuda, tinomuisira pasi chete. Vamwe takapotsa taenda nemarepa atisina kupara. Rape and harassment ndakasungwa pano chinzi repa pano. Mosha ndisina kupara, not even a day. Ukada kuona munhu anotya jeri mugadi jeri, ukaenda kujeri uko umufa kuona mugadi jeri ari mujeri, hazviite. 1 or 2 magadi jeri vanotya jeri zvisingaiti. Apana pandozowanikwa nchirepa, no repa ndashaye. Ndakazobvunza mumwe mupurisa ngati unoziva kuti vakadzi vanondida muno muUK vakawanda sei. Asi andiende zvavo. Vakawanda vanondida. Vamwe vanotouya kuma inbox kwangu, murume wakanaka, Shepherd wakanaka, pataakuziva kuti aiwa atiende kana kuda ndega maiflora varipo nongouya kuno andiona choda apa takupenyu hwakuto takupenyu kutofamba. Saka uri kuona manje tine problem yekuti vazhinji vacho ma-informers vanhu vari alcoholic, hanzi mazonyanyira kapa. Hakungoda kuudzisa madla kuti vanhu vazive kuti vana Komichi vanhu vakaita sei. Mangwana you don't accept such people back to CCC. Ndosaka ndakataura that this is a continuation of what I stated yesterday.
Don't accept such people back, because they are not the best brains in our country. But the people who just chanced to be amongst us, vasina leadership skills, who are easily swayed by the love of money, and they can only sell out because they love money. Mumwachano ngove informa nenyaya yekuti anenge achida auko kumwadoro chaiko bhusi yekupfeka anenge asina. Mandipedza pavakadzi. Tikutaura chokwadi kabonga, tikutaura chokwadi. Chokwadi ngachitaurwe for the purpose of vana mangwana, kuitira kuti kana vo aka ndakaona. Saka you see guys, what I'm saying here, zvinhu zvekuti unozviziva wega. Kana uri alcoholic, you are a danger to the organization. Unogona kuve kungoitwa informa uchingotengerwa doro. Kana uri munhu anofarira madrugs, you can be controlled nemadrugs. Asando dzako ngomayudha fambai negwara remusangano. Toda kutaura chokwadi. Hanza muzori tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso ndo chokwadi ichocho. Makaona ndakaona ndakakaita kudhara ndakaimba nechiko inonzi chiko Snapchat umwe musi so ndichingota wose fun anozati kanogona kungodai andini muriona. Saka if you see nyaya dzati kutaura panapa, unoziva vanhu vanoshandisa madrugs, kana washandisa madrugs wa addicted nana cocaine, une nguva yaunofanirwa kuramba uchizvibaya cocaine uchienda. Kana nguva yako yakwana yekuda cocaine, unenge wane havi yekuda cocaine, unodzoka futi wobayiwa. Saka kana uri munhu anoda zvemadrugs sterex, you will be conditioned kuziva kuti nguva dzakati unofanira kuya kuzobayiwa drug rako. Saka kana uri munhu akadaro, you are subject to be an informer. Masiya wanoziva kuti uyu anoda cocaine, vanayo cocaine yayi. Handi makanzwa vamwe vanhu vaishamisika zvikanzi kosei general Chiwenga vane zvimaoko zvakaita mbumu kudai, itsono dzemadrugs dzadzi. Vamwe vaiti hanzi sei Mary Chiwenga azodai, itsono dzemadrugs. Because Chiwenga akataura ega akati mukadzi wangu uyu aishandisa mahard drugs, vana cocaine. Imagine tikutaura cocaine kuti iri illegal munyika, but it is finding its way in vice president's house. And that vice president, despite confessing, he was never even arrested or questioned by the police, or even the CIOs could ndara. Takanzwa mtaura nyaya cocaine, iri kufamba se yakabva kupi, makaiwana kupi. And saka you will find that my drug lords madara ya. Saka vanhu vaive kuti they condition people. Kana vakucondition uri ku triple C kana ku MDC, unenge uchingoenda uchingosvika uchibayiwa uchinzi tudze watove an informer because you like alcohol, you like drugs. Kana uri munhu anofarira gambling, you can easily be an informer because gambling inokuisa muchikweretika. Unotengesa mukadzi kana imba. Kuna madhara aenda kunjuga vaibheja vakadzi kudya mukadzi panjuga, tienda kumba so unobata rushaya wakatarasa mukadzi wako so kuti umutaure kuti mai mwana bhabhai marowa pasi. Zvinonetsa ndona. Maybe ndizvo zvakaodza maoko. Kazhinji kacho ndo zvinoodza maoko. Hanzi na upenyu handei pagrass. Takuenda pamagrasses. I've clearly explained infiltrators. So by now you can tell, you can have eyes to see kuti infiltrator ndeupi. Even ukapinda mu triple C nasi kana ukaenda mu MDC kana ukaenda papi, you can tell kuti munhu is an infiltrator with what I have stated here. Handei kuvanhu vakaita magrasses. Kuti magrasses vanhu vakaita sei. Magrasses, these are people who have been turned after an event. Be careful of these grasses. Ava ndo vakawanda. Are people who have been turned after an event, often following an arrest, but it can be for other reasons. They are used to provide evidence against former colleagues or to entrap them. Right. Magrasses aya ndo vanopinda vanalinda masarira. Ukaenda pa ladder re intelligence,
vanalinda masarira vanenge vachinzi magrasses kana vachitonyorwa as operatives muCIO vanenge vakatonzi aya magrasses because ava vanhu vanotenwa linda masarira munhu airohwa everyday nemapurisa munhu aigara akasungwa akaendeswa kuchikurubi female section achigara muremand vanhu vemuzimbabwe vari kunana UK vachikontributa mari dzekuendesa vana vake kuchikoro achitengerwa zvaaitengerwa handinoshuvira kuti mukoma Yuda namukoma Hope muite advisor wapresident Nelson Chamisa nekuti munotaura chokwadi. Thank you for supporting the struggle. We will make it to New Zimbabwe. Thank you mukoma Padi. Aiwa New Zimbabwe iri kuuya. Ndakakutaurirai nezuro ndikati Zimbabwe itsva takaibata kudhara. Chamisa akatowina kare election. But tikatamba tinochudzura chatakabata. Ani muri kunzwa. Vachamisa akawina kudhara 2023. Chamisa is already one. Chamisa akatobata victory yake ari kutenderera nayo nyika yese achiratidza vanhu victory yake. But tikatamba tinoda kubvutirwa victory nechamisa. Kusati tutaura let's work. Let's identify these people. Kuti infiltrator ndeupi. Andimona. Grass ndeupi apa. Informer ndeupi. Ndataura ndikati grassika. These are people who have been turned after an event. Kana waimbosungwa uchivharirwa. Wavharirwa kudaro. Zvapera zvavanhu vati andiri kuzviona unofira chishe padi. Vanokubvunza kamasiyawo. Ndakambozvitwa izvozvo. Ndiri paHarare Central Police Station ndabva kunotochwa. Kwauya mai vamwe so vakatakura mwana. Amene kuti mai ava kuti muCIO, but vainzi muCIO. Vasvika paya vakandakadaidzwa ndakubvunzwa. Zvika nhai Yuda unofirei mwanangu? Hauna kumbosiyana nemwana wandakabata mumaoko angu. Chauri kufira nyika ino ndeyako here? Nyika ino ndeye munhu wese. Iwe ofira vanhu vese ava. President vakakutadzira chii? Wakambotaura napresident kuti president inoda kuti zvitwe vakaramba kuzviita. Chii chauri kufira? Andimona. I think mai vaida kutonditena kundiita egrass. But nekumaroerwana ndakaitwa ipapo dedi kana kunzwa kuti waita grass waifira mahara. Andakura ndomukira kubasa. Thanks monge enda unorara. Saka you find vanhu vakaita semagrass aya. Vanhu vakati kana wasungwa kudaro vanobva vakutena woita munhu wavo. Kana waita munhu wavo wakuita zvakaita Linda Masarira. Kana wajwa election yako uchinoka political party kako woita press conference yako majournalist anoya ipapo ZBC chete auone mwe journalist ipapo wotoziva kuti munhu akepchwa. Takanzwa akutaura Linda Masarira pamuhlane commission akutaura kuti tine vanhu vakatrenwa kunze kwenyika vakatreniswa neMDC nanhasi takavamirira vanhu ivavo hapana chatakaona. Unenge egrass. Andimunzwa kutaura kwatinoita watove egrass. What you are doing now apa waakushandiswa against your former colleagues. Hanzi amen mngoma mwari vanomira nawo Chamisa. Thank you so much. Waakushandiswa against a former colleagues. Waakunopa evidence against former colleagues. You are now entrapped by ZANU-PF. You are someone we call a grass now. Ndo anonzi magrass. Pachishona ava ndovamoti inyoka dzezi dzinorumira muvhu. Ava vanhu vamwe makafamba navo yokuti maiti kana mungati nhasi tauta zvakati moita zvakati muida kubhema mbanje mobhema mese mbanje muchiita zvamunoita mese. But because after a certain event munhu iye anobva atonzi awavo. A very good example taine mumfesi ainzi Govanai tiri kuchikurubu. Hanzi Linda is a devil full of shit definitely. Taine mumfesi ainzi Govanai tiri kuchikurubu. Takamiswa basa tese mfesi uyu aiita zveMDC. Achiti kana maslogan okadhiraka akatotengawo. Andirukona. But urikona kuti pazvakazongonzi zvati chairman vamwe vakapuwa rengi. Vakapuwa rengi ndo vanga kumhanya unotengesa vana Shepherd manje. After an event someone can be turned into theirs. Vona vanhu vaititengesa vamwe vanhu vatakaenda navo kumusangano weMDC. Vamwe vataenda unoona taitosvika unoona ana mudhara tsvangirai tiri tese totogara pasi tsvangirai ubvudza Shepherd uyu ndiani totaura kuti ava ndishefu ningi uyu ndinhingi vakomana vedu vese kuprison crew redu. Paakangonzika rengi chete akutomhanya takaenda naShepherd kwakati takaita zvakati masnake in the grass. Andimona ndo anonzi magrasses iwayo.
saka vanhu vakadaro vanotenwa after an event vanhu vakaipa. Mumwe munhu anotenwa kunzi ndine good example govanai wacho akazopesera akushandiswa kunzi iwewe tipe evidence vana Yudha vaita sei, vana Yudha vaita sei. Ndakatozonzwa paakutaura zvikanzi patakaenda kucelebration part yeHarare East District, Shepherd Yudha ndeyanga ari MC. I wasn't an MC, I was the organizing secretary. Saka ndiri mabata key andimona. But pandaimba tachiita musangano wedu tichimba vanhu vaitayo tinawo tese tendaibita kavaurayira mombe vakadya mombe pachamboko paGletwin Farm paya pakadyiwa nyama paya vanhu vakatakura doro vakatakura madrinks vakanomwa mukembe vanhu vakadhakwa. Mangwana ndo vakazobuda vakutaura kuprison kuti vana Shepherd Yudha ndo vanga vatori ma-MC papati yabiti kuGletwin Farm. Aya ndo anenge akunzi magrasses. They are used against you. So these are three dangerous people that our party Triple C is in greater danger of encountering. My infiltrators and my informers nema grasses. Vanalinda masarira ma grasses. My informers ndo vanakupe vana komicha. My infiltrators vanhu vakaita sana monzora. Avo ndo vanonga vachinzi ma-infiltrators. So you find infiltrators are expensive. Ladies and gentlemen, police cannot use infiltrators because these are expensive to pay, to run, and more likely to be favored by other people with the deeper pockets. An infiltrator is more favored with people with the deeper pockets. Nusaka wachona budget ye CIO ne budget ye police yakasiyana. Budget ye Zimbabwe Republic Police cannot sustain my infiltrators. It can't. CIO ndo in a bigger budget. And it is the only organization in Zimbabwe which can use my infiltrators. But kuti vashandiswe ne CIO, vashandiswe ne police, my infiltrators, they are very expensive to engage. And vanogona kushandiswa chete nema organization with the deeper pockets. My informers nema grasses are preferred nema state agents akaita sana police nana army. Those can use my informers nema grasses because they are cheaper. Most of the time you can employ them and use them. Some you can employ them full time, some you can employ them part time. Ndosaka muri kuona munhu akaita salinda masarira ndakavarambira vanhu kati munhu haasi muCIO. She can't be a CIO. She doesn't reason. But what she can just be an informer. She can just be a grass. Because she can be a grass for full time. Achibhadharo. Ani makazonzwa kamukomana kake kaimbodana nako kampana kakagara nako mugonyeti kachitanzi anopuwa 5,000 RTGS every month. Thanks Mkoma Jose. Thank you so much. So you find vanhu ivava vanonetsa. Ma infiltrators anoshandiswa nema organizations ane mari. An organization like CIO in a deeper budget. Vane mari, vanopuwa mari, boss vanopuwa allocate mari ichinzi ndeye president's office. Mari yavo haigume. Ndosaka wachona vachikonzi kana vakanzi Shepherd Yudha tova toite operation yakati uri kuenda kunyanga. Vanokupa mari yekunogara muhotera, mari yekunwa doro, mari yekuhura, mari yekuita zvese kana wafa ikoko. Andiona because vane mari yacho budget yeCIO yakakura kupfuura even budget yedefense. President's office budget is bigger than even defense budget yeZimbabwe. It's bigger than even police budget. Because mari dzavo dzinongoshanda zvese. Vakada unokuabducta unokanda mukati badhemu vana vanobhuka mabhotoro nase zvese vanenge vachingoita zvavanoda nemi. Handi muri kunzwa. Atanonoka kusvika hamusati manonoka Mukoma Rogers. Handi muri kuona nyaya tiutaura. Saka ma-informers nema-grasses ava vanokwanisa kushandiswa nana police, prison, army. Nosaka kunyana kuprison vachiti intelligence. Haisi intelligence zvima-informers zvafana zviya. Hazvina intelligence yazvinogadha. Adidi mona. Saka who pay them? And what do they want? Who pay these people? What do they want? Vana monzora. Vanobhadharwa nani? Vana kupe. Vana linda masarira. Vana komishi. Vanobhadharwa nani?
and chii chinenge chidiwa mavari kuti vabhadharwe kuti vasvike pakuti bato rakada seMDC hatina kuwina election kusvika vice chairman weparty akutaura kuti hatina kuwina election tatisina kana maV11 anenge apiwa chii chii chinenge chaitika anenge apiwa chii vice chairman andimona saka the types of agencies that will seek to infiltrate a group like CCC come in 3 distinct groups. Kazhinji kacho, they come as vested, or they come vari companies, ma corporations, or they come iri media. Vana Ruben Barwe vaya. Anonzani, pane umwe mukadzi journalist akafa angari infiltrator as well. Ainzani. Apo mukadzi anga akashata seri ku ZBC ainzani. Apo mbuya wangu anefesi yakapwanyika wepfeka magirazi vakazofa so vainzani mbuya vaya. Come on. Anonzani ko mukadzi akafa mai manje uyu. Ngatibatsirane vanhu. Pane mukadzi akafa mai manje kuzeti atone uma 2-3 years afa mukadzi. Anefesi yakapwanyika ya ainzi Judith Makwanya oyo. Ayakanga ari ma infiltrators aya. Andona vanhu ivo vanobhadhara vanenge vanopuwa basa full time ku ZBC maCIO vanopuwa basa full time ku army vari ma infiltrators vanoda kunoshanda kunana prison vari ma infiltrators mbuya yanzi Judith Makwanya iyai yanga iri infiltrator yo iyai ine face yakapwanyika yanga yakapwanyika ipfeka magirazi yaingoti pana Mugabe ndo pairi pana Mugabe ndofunga yakatozourayirwa nyaya yaMugabe kuti pakabviswa Mugabe paipa ndofunga ndo zvakaiurayisa mbuya ya yainzi Judith Makwanya iyo yambuya ya andi murikuona saka what happens vazhinji vacho vanobhadharwa nema corporations akaita sana ZBC and so forth vanenge vatori full time ikoko vamwe vacho vanobhadharwa nestate hurumende chaiyo ndovabhadhara andi makanzwa vachinzi Linda Masarira anopuwa kuma 5,000 RTGS a month hanzi anopuwa nemotya yekufamba vanhu vakatomona kuti raamuCIO haasi muCIO vatomona ifamba kuti vari muCIO nekuti apuwa mota andinimaona saka state agencies will be the most professional and experienced of my threats facing you. Understand? My threats that are facing CCC at the moment, my state agents. Vazhinji vanshaiwe chikara kushata moyo zvese nefesi mai vanga vakashata kana kamboona mukadzi akashata hazi mbuya rei ranga rakashata riya nemoyo waro zvese zvazvo ranga rakashata riya adora ini hare ranga rakashata ndakamboshanda kuprison ukabvunza vanhu vakashanda pachikrubi farm prison paive ne3 magajeri akashata 3 but vapana nga akashata kunge Judith Makwanya paive nemwe mugajeri ainzi Mhepo ndofunga yakatiteerera kati ichandirowa chete funhu UDU Mhepo taina Mhepo pachikrubi farm toya mudhara mwawo veterans 2 mwainzi Take mwainzi Rombe rainzi Rombe ranga riri giant rimwe rainzi Take rainga rakashata zvokuti raitsenga ndakamubvunza yo mudhara iyoyo chii chaunotsenga chisingaperi chaunotsenga every day kana uchida kuya uzotaura naYudha usauya uchitsenga mani pfutseka inini kusaroyiwa zvangu Take rinenge chingotsenga rakashata kunge waya dzakaunganidzwa but vese vari 3 hapana anga akashata kunge Judith Makwanya andiri mona saka you find that these are very dangerous, especially those who are paid by the state vakaita sana Douglas Munzura vana snake saka mukoma Yuda kuCIO department hakuna vanhu vakanaka pachisoka variko vamwe takamboshanda neumwe muCIO ainzi aniko ainzi wakatama anomusaka kamwana kake kanonzi anzi makanaka wakatama baba vacho takasenzana pa headquarters paipa anga ari handsome muCIO ye baba wako kamwana kanzi wakanaka anzi makanaka wakatama baba vacho anga ari mugajeri anga ari muCIO
but akazoita an infiltrator ku prison anga kushanda nhasi anenge achitoriko ku prison. Baba vakamusikana kaita ma anonzi mai yellow t-shirt ere mai mwana kainzani kamusikana kaita ma kakazozvariswa kana 12 years kainzani makanaka anzo makanaka wakatama kakazozvariswa kana 12 years kaita ku ZBC kaita program yakaita yevana so ku ZBC. Baba vacho vanga vari musiyaiwo takashanda nawo taigara nawo pachikuru pepe ainzi wakatama baba vacho. He was handsome zvaka hakusiyaiwo variko vamwe vakanaka variko he was handsome but vandakashanda nawo ku prison vanachitaura vanatake rombe mhepo hapana anga akashata kunge Judith Makwanya Makwanya nemoyo covid ani manzwa rukotsora kuseri kwa covid Angukosora ita covid. Atichahware ndeuti kune covid. Mukosora kakatsika maitaka. Iwo ndio expert ye covid. What is this for? Chini gurimicha ndingonyorera zvandinochingonyora. Sakuyanika manja. Akana basi ukanongadhonza wakakanda. Makanaka star kids baba vacho vanga vari musiyaiwo. Ainzi wakatama so angangoriwo handsome anga ari mutsvuku womudhara wacho. Saka you find kuti my state agencies will be most professional, and being professional vazhinji vacho vanenge vari experienced, and those people are a threat kuma organizations akaita se-CCC. Saka ndichitaura ndikati both one they target those they think might be involved in criminal activities and in furtherance of a political agenda. What they do is andimukona zvoita vana hupo ching'ono vanenge vachiti vakataura vanobva vahakwa vosungwa. Masiyaiwo ivaya mastate agents aya ndo vanotogara pasi vachiruka nyaya idzodziadzi kuti hopo ching'ono zvaari kuita zvitomubata neipi section ipi yemutemo vachibvunzana nemapurisa tomuita sei tikamubata neiyi munoiona sei. Vanenge vatove nemalawyers motove nemalawyers vatori involved nemamagistrate chaivo vamwe vanenge vatorimo vari masiyaiwo vachitogara nanadoctor chaivo vadoctors. Ndakambonzi nababa munini wangu inini zvikanzi ukarwara don't have a permanent doctor unonyura. Asi kakanaka pasakidzi andimuriona. Saka for political agenda these people vanenge vachitoplota macriminal activities. Vakakuona Shepherd Yuda vanokumonita vaona kuti Shepherd Yuda apa aita kanhu kari criminal voda kusilence vobva vati endai munomusunga mapurisa vhurai docket rakati munhu ngaende wotozvuzvurudzwa enda una magistrate. Imagine unoenda una magistrate nduna paroton ropaya anonzi achitaura kuti remanded in custody haatombobvunzi prosecutor what's the position on bail anongosvika ikusa in custody. Why in custody imomo unoita 10 maremand mafurther remand uchingonzi bail not yet considered kana kuti ukaenda mumwe musanzi magistrate havapo obva unzi remanded to what a death unogara 40 days agarwa naching'ono 60 days. Mbana uyo hanzi haruzive akagara 2 years achingonzi remanded in custody. Enoti namukoma Solomon Makovero Sox ane 2 years ari mujeri 2 years akutosvita 2 years ari murimand asati ambotongwa because of a political agenda. Saka you find that zvinoitwa nemastate agents izvozviya vazhinji vacho kana vapinda vari mainfiltrators kana vava mastate agents vapinda mukati mamuri vakaita sana Douglas Monzora unotonzwa achienda kuna mudhara atsvangira kuti mudhara ini ndauya muda chi ndodata secretary general inini but threat ndichamisa mudhara obva ati aiwa handozvigadzira musi wemaelections mudhara otumira shoko kutenderera muHICC kuti taurirai vanhu kuti Douglas Monzora ndiye watoda kuti aite secretary general of the party. But ukada kutasa pamanomination akanominated ne1 province Chamisa akanominated ne9 province takwenda kumaelection Chamisa adyiwa. Guys kana mamusina maso ekuona the part of state agent tarisai ipapo because vana Monzora they were actively involved in organizing
even my political protests edu chayo chayo, being a secretary general of the party, achitopinda oma protests achita say just to upset the status quo of the party. And their goal is not simply solving my crimes in Zimbabwe or policing protests, but as much about gathering information, building my profiles, and on occasion simply disrupting the group activities to the point where you are no longer a threat to the state. Mapabata ere papo kuti basa ravo rinenge rava rei vakomana wana Douglas Monzora kana vapinda just being held. They don't even ask why you are here. You are just held. Hey, ameno chadona. Saka urikona basa ravo is to make your organization or a group irrelevant. If you look at MDC now, mukada kuona kuti Douglas was a state agent. Tarisai pane MDC now. Anza zvimbuzi zvepama police stations zviri kuburiswa na Daddy Hope mazino chaiwo. This time zanu yagadzirwa size yakanaka. Chimbuzi. Saka murikona nyaya tikutaura iyo guys. It's inyaya yekuti you will be rendered irrelevant. As we are speaking today, Dai President Nelson Chamisa vasina kuita a quick decision to launch CCC. MDC yanga yafa yatorwa pasi. Yaurawana Monzora. That was his duty to make sure that MDC is no longer a threat to ZANU-PF rule. And that has been done by state agencies. Kana mamsina maswe kuona, I think today ndakuvhura ipfungwa kuti munyatsomboona kuti chi chaitwa na Monzora, chi chavaida. So it is helpful as a gentleman to see state as a single entity here with a clear agenda, making those opposition political party not a threat to the ruling party. And all these state agencies, they are funded by the state at different levels of infiltration, and often they are in a competition. Ukada kutarisa ku MDC vaitoita competition wakomana yekuda kusvika pana Mudhara Tsvangirai. Vamwe vakatosvika pana Mudhara Tsvangirai vakadya naye. Saka dzimwe nguva Mudhara wedu aive neproblem. Mudhara taimutaurira clearly. Kubva pakatanga ainzi Nekairo uya ainzi aniko chirefuri chema mwana chainzi aniko Nekairo. Chainzani Mudhara uyo refuru uyo ainzani ko ndakangana Sara akamboita security officer we MDC ichangotanga ndobva anokanda magrenade mu office patsvangirai kuna 5 avenue office yese ikasviba ikabharuka nemagrenade. Chainzani ko Mudhara uyo ndakumukangana Sara sandari kupiko nganduze sare Mudhara uyo man. Mudhara tatanzina Mudhara zvikanzwa na Shepherd. Zvamotaura mufana kushanda Mudhara waiti ndishande naye Mudhara but ndakazongotiwo kuna Mudhara inini kundisiye kuprison ndiuye kusecurity MDC amene chaingondifuridzirawo kuti ofa yarupuwana Mudhara yakanaka but ngoramba uri prison kana uida politics woita politics dzako uri prison. Dai ndakakabira kusiya graft pipe ndakamhanya kuti rakaindifambe na Mudhara Tsvangirai hey yanga yava disaster here. Saka you find such people vanenge vari ma infiltrators, vanenge vari ma state agents. And ndimona chimudhara chaya chakauya chikabhomba office ya president, bomba pa MDC head office kuna 5 kona 5 na 4th street kuna na 2000 disaster chaya magrenade akarira ipo paya. Because what they are doing is they've been sent vanenge vari kuchitaka competition kuda kusvika kuona Mudhara andito aziburise mukoma ida nhasi ndanonoka manonoka atete trish but muchazoteerera yenyu don't worry. Andiona saka they are on maagendas avo takamabata. Saka you find the secret services and the national groups dzakada sana maCIO often have long term objectives. Vane ma long term objectives varume vaya.
ukatasa Monzora tagara naye akauya kuMDC 2005 or 6 tagara naye Monzora kuratidza kuti he has attained his objectives now. Most of this time my secret service agency vane ma long term objectives based on evidence gathering and disruption. They tend to resource rich. The information they want is working knowledge of who the key people are, their details, habits, how the organization as a whole is structured. When they get that, that is the information they use. Could are influential on Dian, anoita is on Dian, structure yakamira sei, panosvika pa 5 years, ndinenge ana makombesene muyake, ainzi ngomo mudhara ubomba office yatsvagira ayayaya zvakaoma kana vanhu ivo vaya vaituma but mudhara aive nenharo manje vanangomawo vachituma mudhara manje aive nenharo bozi mudhara anga ari democrat anga asina belief yekufunga kuti paari pangasvikwe nana mbudzi yadhura but vakasvika nambudzi yadhura vakabhomba paofisi pamudhara tsvangirai kuna 2000 kuya zvokudai ndakakabira paya ndakapamwoda ndaitozonge dai ndiri kujeri bozi mudhara ine shepard saka chingosiya kazvana jeri zvacho uya mupaname uya ndikati mudhara uzati dzongwa dai kufa mumwe mudhara wahanditrust nenyaya yekuti ini ndandichadewo zvekuita se zvekuda kuuya kusecurity pane zvananatoonawo kuti pane zvisina kumira zvakanaka but mudhara ukamutaurira mudhara aita narowo manje bozi mudhara aizivawo zvake andimona saka vana Monzora vaiva obvious vakanga vaive nema long term objectives. They had information, they had knowledge kuti vaive ma key players muMDC ndavanani nema details avo nema habits evanhu vacho and they knew how the MDC was structured. So today you can now safely say Monzora has achieved these objectives. And my state agents, my secret state agents are. So you see they are significantly more prepared to blend even law in whatever they do. In their agents, they will try to get in deep to the heart of the organization, like what they did. Putting in a considerable amount of work to get into places. Exactly what Monzora did. Akauya akamhanya akaita sei akaenda heart of the organization achida kugeta place akapinda akaita secretary general akasvika akavhiringidza akati chamisa hapindi Zakaria Ngomo pakaipa sweet you find nyaya dzekutaurwa idzi vakabhombawo kumana vana Zakaria vakakanda mabhomba nana Jokonaya anzi Jokonaya nhenkairo nana vakakanda vakabhomba paofisi yamudhara tsvangirai masiya iwo vapinda kuti vada kupinda kuita vanhu vesecurity yamudhara ini mudhara ndaingovata mudhara ini ndofunga mweya mutsvene waMwari wagara uchindida bozi ndaiona zviri kumberi ndaivataurira mudhara kuti akana apakaipapo andinoona. So the agenda yavo vana Monzora they have achieved it. Now MDC yangovewo zuru rakapinda nyoka. Ukatasa local police are in general resource poor. Mapurisa they cannot use infiltrators because avana ma resources, their resources are poor and mapurisa they focus on immediate results. Vakabata hopo chingono mangwana vantoda kutomisa mukoti otoenda kujeri ototonga. So police they need immediate results such as arresting a crime whilst it's taking place, removing from the circulation that particular group activities. Then they are restricted by rules on entrapment and they need to get quick results to justify budgets. My budgets police are constrained. So what they want to do is they want to do it immediately. Kuti pazvinopera apa zobva munhu anenge atoye kujeri because havana mari dzekuti under 10 years achida kupinda kuita president weMDC eventually obvaita president weMDC. MDC yachebva yanzi is no longer a threat to ZANU-PF. Unotonzwa makunzi hamubvumirwe imi kushora kutuka president anonzani Mnangagwa hamubvumirwe kushora kuti Mnangagwa ndiye anobvumirwa kuti pasi neMDC pasi nemhandu
asi ime wamubvumirwa kumutuka. Monzora anorambidza kuti musatuke Mnangagwa. Mugabe taimimba kuti Mugabe hana mwana, Mugabe hana mwana, tora vana vapamire uende navo kudzinza ravo, vana ndevapamire kudzinza ravo, bona ane dzinza, tora vana vapamire uende navo. Taimimba Mugabe uyawo. Nhasi uno Monzora as opposition political leader anokutaura kuti hamubvumirwe imimi kutaura zvakashata nezvaED. Saka you have now been infiltrated, you have now been controlled. Andiri manzwa. Batai kutaura kwangu. Ndeshungudze kuti mubate kutaura kwangu wakomana. Zvandiri kukudzai nhasi izvi. Zvinhu zvekuti hakuna mwe munhu anokwanisa kukutaurirai. Vanhu vekuZimbabwe vanotya. Hazvitaurwe zvandiri kutaura izvi. Ukada kuzvitaura nemunhu ari kuZimbabwe hanzi unotiurayisa. Tinofa maiwekani tinofa. Andiri maona. Saka Mwari pamwari kuziva ndichafa mai manje. Saka taura Shepherd. Dzisa vana veZimbabwe. Zvisiya nhoroondo iyi vagoziva. Because as a thumb of rule, the Secret Service branch of Zimbabwe generally runs infiltrators, with the local police prefer to use cheaper informers and grasses. And mruona vana Linda Masarira vaya vasimasiyawo magrasses aya, vana Komichi mainformers aya, vanhu vanongoda doro nebhachi rake iro re1 raasingabvisire. Andiona, but not havakwanise kurana ma-infiltrators. They are expensive. Monzora has been infiltrating us since 2005. Today he's standing and say he's the president of MDC. You are not allowed as MDC people. Kuti yezvoko bwa. Chwenga Mdenga, Grace Mdenga, Auxilia Mdenga, Mnangagwa Mdenga, ukangonzwikwa na Monzora wadzingwa kupati. Ani manzo. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti munenge mutori nemacompanies. CIO yayo ine macompanies ayo, ine malaw firms ayo. Azvidha wakanyanya kugadzirisa zvinhu mukomadi. Vandoine ma-corporations, vandoine ma-lawyers, mune ma-professional agencies vano-operatawo as that. Andiri muri kuona, a very different beast from the state again. Their objectives are quite varied and often money is no object. Usually their objectives are one of the following. Chavanoda vanhu ava, especially ukaona andimozwa kune maloya ainzana Hussein, kune maloya ainzana Samkange, vamwe vacho ezanu ndavanana ana Uriri, ainzana Uriri, magweta ezanu aya. Kazhinji kacho aya magweta aya, they are not ordinary magweta. Vanenge vari ma-CIO vakomana vaya. Andidi maona, vanenge vakato-employwa vari ku-University of Zimbabwe. Vachitongoti enrolla pa vachitosvika vachitonzo takutobasa mupana. Wakutotora ma-fingerprints, wakutotora ma-background checks zvese wakutopinzwa basa. Unosara wopedza chikoro pa-University of Zimbabwe, wakatopinda basa kudhara. Vafana vana Hussein, vana Uriri, vana Samkange madhara ayaya. Andi muri kuona. Because basa ravo is just to find information and forthcoming campaigns, dzema political parties, they preempt my threats to the government. Andi muri kuona. Vamwe vacho vachiplaya public relations yezanu. Saka muchiona vazhinji vacho vachiti kana vapedza panenge unzi Attorney General. Attorney General anzi Godzi. Attorney General ani vanenge vakapinda basa kudhara. Majaji aya, majaji amofunga kuti vana Malava, mofunga ndi Chief Justice Malava. Ndakataura vanhu ndikati ngativhurikei maziso. Malava is not a Chief Justice. Malava is just a member of CIO anogara pabench. Go and look at vanhu vakaapoindwa izvozvi. Munobva maisa full stop kuti ya takagarwa bamba. Hans Schuberduda is Hopo going to be arrested again when he comes from Switzerland. He is likely to be arrested, yes. He is likely to be arrested. That's true. Because those are ndikutaura panapa kuti vana ndo basa rana Uriri, ndo basa rana Malava, rana Samkange. Vanenge vakutora speech dza Hope vakagara apa maoffice wa law firm chambers avo, ma corporations avo.
vachiona kuti paangave ari likely to have committed a crime ndepapi, section yatingamuchaja naye achisvika ndepapi. Achingosvika anoitwa zvakaitwa Tendai Biti. Do you still remember when Tendai came from South Africa? Panyaya yandakazomufilma ya 2008. Tendai akasvika paHarare International Airport, masiya wakapinda ndege. Zvikanzi vamwe mese burukai except Tendai Biti. Vamwe vese vakaburuka, Tendai akaramba akagara pasiti rendege kudai. Paakanditaurira ndakabaikana nekuseka zvika Yuda. Ndakasara ndakagara ndege yese inokwira vanhu 200 something. Ndakasara ndakagara ndiri 1. Ndapedza hapo mva ndanoburiswa nekumuswa kwendege kunobuda nako luggage kuya. Ndobva ndanoiswa pamotikari yanga yakapakwa panze. Motikari yanga yakapakwa panze yanga ine macard box. Asi saka ndakaiswa pakati pemacard box ndikavharwa vharwa nemacard box ndichiva ngeproperty. Ndakabva paairport paya ndakaiswa pamacard box kuenda kupolice station. Andini unoseka nhamo serugare. So Hopo is likely to be arrested, yes. Kutaura kwatiri kutoenda so vakatogara pasi vari kuruka kuti section yaangachajwa nayo ndeipi. Aita contravene which section. Saka they are gathering information as I'm speaking. Vachisa mathreats avo, vachianalyze kuti akauya tinomubata nepapi. So they are like preparing a legal case against Hopo Chingono. Nosaka uri kuona magrasses vanonzanana vanalinda masarira vatotanga kuita preempt what is coming for Hopo Chingono. One yekuti hanzi iwewe amena hanzi chiko na naacha domba ndo vataimbira kuti nyarara chedomba nyarara kuchema nde nyarara madhuye onde nyarara kuchema ona mwana asina baba onde tinomuti chenzira onde chenzira onde tinomupa isu zita. Mwana asina baba onde tomutumidza zita onde mwana asina baba onde tinomuti chenzira. Andibona chenzira anyora zvanyora. Chenzira tompa zita mwana asina baba onde tinomuti chenzira onde nyarara chenzira onde nyarara kuchema. Regai tione zvanyorwa nachenzira. Vana chenzira vari kunyora. Hands they attack me and privately they apologize. Hopo Chingono. Hands vanonda ataka pavanhu. Uenda kuseri ono apologize. Pana mai vanyora vachiti this moron has no iota of shame in him. Kukwira ndege just to tarnish your country. I don't know Hopo Chingono atanisha nyika papi. Onde chenzira onde ndomupa ini zita ona mwana asina baba onde tomutumidza zita. Vanonyora vachituka Hopo vozoenda kuhanzi sorry henyu sure panhau yeTwitter yegore rakapera kana muchagumbuka sorry sure mondiregererawo ipapo sorry futi nekukutukai kwandakaita pamusoro. Hanzi pamusoro zvisinei hazvo ndakumbira hangu ruregerero ndofunga ndapedza handichakumbiri futi. Also terribly sorry about your experience. No one deserves that. Hope you have recovered. Saka urikona vanoenda vanonyora paTwitter votuka Hopo voenda kuseri kwa Hopo vonosvika vachiapologize vana chenzira. Ona nyarara chenzira ona nyara hazina chenzira inonzi self hate. You create hanzi you create self hate nachenzira. Onde oye ona ondende ayeye ondende ya baba. Pakaipa. Saka ndo zvekutaurwa nachenzira. Nyaya dzati kutaura panapa nechida kuti muzive kutonga nyika handi nyore. Vanhu vaMwari kutonga nyika haisi nyore. A very good example, kana uri mutungamiriri wenyika
unofanirwa kuunderstanda certain things. The first thing chaunoziva is each and every family in your country, if you are a leader, vana vemhuri iyoyo, mhuri imwe neimwe iri muZimbabwe, vanenge vachitarisira kuti mwana wavo must receive the best education possible. ZANU-PF naNachenzira izvi havazvizive. Saka ukatarisa vaNachenzira ava, they are just loyal generals veZANU-PF who disregard the fate of our country. Andimona, ZANU-PF has been slaughtering political opponents, but vaNachenzira, both they are now grasses, they are now infiltrators, they are now informers. They disregard that ZANU-PF has been slaughtering political opponents. They have been, if you look at Mugabe and Emerson Mnangagwa, they have set a terrible precedence that will never be forgotten in our country. Ukaona vaNachenzira vakutuka hope. Let's look at the precedence set by Mnangagwa, shooting innocent people on the 1st of August 2018, killing people on the 14th of January 2019. Mugabe doing the same in 2008 and in Matabeleland. That precedence will never be forgotten by the people of Zimbabwe. This is precedence set by former leaders of our country. Precedence set by former or by ZANU-PF people. So we are saying, if you want to be a leader, siyana nezvema-infiltrators, siyana nezvemagrasa, siyana nezvema-informers, make sure you are providing best education for every child in our country, that you be a good political leader. Andimona, mukada kutarisa ZANU-PF rule for the past 42 years, the economy has stagnated, the unemployment has risen, and it is an ongoing threat on civil stability. Zimbabwe will never be a stable country as long as there is high unemployment rate and a stagnant economy. VaNachenzira ndozvavarifana kutaura izvozvo. Kana zvakutaurwa naHopewell akunzi you are self-hating yourself. Hanzi is self-hate. Andimona. Chenzira akangana kuziva kuti Mnangagwa is a product of coup who overthrew Mugabe. He was an ally of Robert Mugabe. Andimona. Such these allies, they spearheaded such an unconstitutional arrangement to make sure that Mugabe is removed. Hopo akazvitaura, VaNachenzira, they ignore that part. Mkomaida mufesi wesheti white uye boy pa security ya president. Takatopedza nayo ya Giza. Takatoitaura tikapedza vanhu vakagadzirisa. But otherwise security yakaita zvakanaka paipai. Vakasira kuona anditi mona. Anyway, let's continue. Let's continue. This is why I was saying, guys, I was answering to my brother. I've said I have ideas recorded for many years. I've recorded videos. I've ideas recorded for many years, and hope these ideas will inspire the listeners to explore further whatever I have stated here. You all know that survival work yatinoita is when we look at Vana President Nelson Chamisa, those are statesmen. Ukada kukombea vachamisa kuvakombea na Mnangagwa kana na what do you call him, alichonza ni chidara chimwe chache chekuti Pumura Chwenga. Vai rulers, but we have got a statesman in CCC. Yatutaura kuti we must protect that gentleman to the last drop of our blood. President Nelson Chamisa's insights and wisdom are timeless. Believe me. Listen to his campaigns as a president where MDC, then became the president of MDC. Now is the president of CCC. Guys,
Go and listen to him. Go and listen to the wisdom. Go and listen to the insights that he gives you about Zimbabwe. I want you to explore further all the videos that I've recorded. You must go listen to them. Take your time. They are too long videos, but take your time. Explore them. Listen to them. Definitely, kana uri munhu anodzidza, you know who is Chamisa and why we are saying chuda Chamisa. Anche nzira yakaromba haageze uye haabate sipo pashopping yake. Chenzira ane problem. Saka tikamuti nyarara chenzira onde, nyarara kuchema onde, linda sina baba uyo onde, tokupa isu zita o mwana sina baba onde, tinomuti chenzira. Una nyarara chenzira, una nyarara kuchema, una nyarara chenzira, una nyarara kuchema. Tomunyararidza uya. Bosi kana taura ndakati nini ngaambouya timbodhibheta naye. Ndine shungu yekudhibheta naye, tinyatso kumubvunzisisa tichifamba naye stage by stage kuti anyatsoziva kuti haazivi. Andimona. Chamisa, ladies and gentlemen, is an increasingly rare breed in our modern politics, in our modern country, who believed in working with citizens of a country for a good Zimbabwe. Atsana bona leader, Agata Sachamisa, who is working with the citizens of a country, who is not working with the politicians. You can not buy idea ya Douglas Monzora. You could not have a politician who was running Zimbabwe for the past 43 years. Pasina chabuda. Ora nogara pasi, utaurana that type of a person. Ndakanzwa achitaura ranzi vana Mugabe vakaenda kuLankesa House for talks kuti Zimbabwe isununguke. Ndikati that is 1978-79 Monzora. We are in 21st century. After those talks, what came up? Did we get independence? Did we gain independence? Did they develop Zimbabwe? Can we go back and say because Mugabe Nangomo na Ian Smith wagara pa teburu wakataurana? Chichakabuda pa wakataurana. What can we show to the British with agreement ya makaita na Nangomo na Mugabe yakaunza a very good Zimbabwe? And someone is fighting to take you back there? Honestly. Munakadaro yanonzi gweta. Ndosaka mona ndiri kutaura kati we have got a rare breed of a president in form of Nelson Chamisa, who has chosen to work with the people of Zimbabwe to change our country. Anyway, rather than to work with the politicians, his ideas are those of a statesman. Chamisa's ideas are those of a statesman. But a statesman does not look at an election, does not look at how am I going to be elected next year. No. He looks at how to work with you, Zimbabweans, to improve your life. This is the statesman that we want. The ideas of Chamisa, the insights and wisdom shows the gentleman is at another level, another category, whose ranks today grow ever more diminished. They are hardly seen those type of leaders. You understand what I mean? We hardly see those type of leaders, gentlemen. A leader who stand by you, who invite you to come join him. Let's go build our country. He's not talking about politicians. Now, Chamisa, I have insights and wisdom of talking to politicians. By now, Ingadar and dear leader of opposition in parliament and the Zimbabwe opposition in Ngeafa. It's not about employing Nelson Chamisa. No. It's about employing 99.9% unemployed youth. If you drag me to be leader of opposition or Pollard in parliament, what about those people on the streets? And the morning. Saka Chamisa kana tikamutarisa his conduct anoshandisa what we call universal law.
universal law looks into human affairs. Chamisa looks into human affairs. And those universal laws that Chamisa uses are the same law that constrains the behavior of ZANU-PF government. This is why you see ZANU-PF government, they end up sending my youth militias to come and attack people, to come and kill people. Because Chamisa will simply say, God is in it. And let's build our country as citizens, and applies universal law. The universal law constrains the behavior of ZANU-PF government. And imona, because Chamisa Kudzai on daily basis, we are all created equally. We were all endowed by the Creator with the certain unalienable rights. Now, when you were created, among these rights include right to life. Chamisa has said this. Among those rights you are created with are rights to liberty, to pursue happiness. The people of Zimbabwe are not happy. That means their rights have been removed by the state. They are not liberty. We are not free in our country. The people of Zimbabwe are denied their right to live. This is why mchiti mukaungana kunouya mashurugwe atumwa naMnangagwa nemamachets kuzokutema kudimbura vanhu musoro. Because they are denying us right to live. But President Nelson Chamisa has called every Zimbabwean, every citizen to join him. That insight, that wisdom shows that he is a statesman. He is not a ruler. So by so doing, ladies and gentlemen, infiltrators, those grasses, and those informers, they are trying to find their way to disrupt everything that our leader is laying bare for us. It is a clear plan. Chamisa ana plan. Now ZANU-PF yakuona kuti Chamisa ana plan. Vakutakura mamachets kuenda kumarari kunotema. Andinimona. So a leader, if you look at Mnangagwa, if you look at Chiwenga, of those who are leading ZANU-PF, you can't compare their characters with the Chamisa. Chamisa has got an exceptional character that is accepted by every Zimbabwean. And you know, he possesses this integrity and the courage that we say, yes, we need that. We need his ability to resolve, his ability to tell us what the government will be like. Those in government should be telling us what achievements they've done for the past 43 years. We don't want promises from a ruling party. When you are ruling, why are you promising us? Just deliver and tinyadzise. Chamisa akataranda ma bulletproof apinde muZimbabwe, ma bullet trains. Imimi isai ma bullet trains momunyadzisa kuti taisa ayo takaisa. Chamisa akatukudani ma airport ende mumuratidze kuti kwa mutoko kune airport yatakaisai. Ndege zikutosimuka zikutoenda chimhara. Andinimona saurutaura kuti chi. But they are promising you like an opposition political party. We say opposition promise and the ruling party promise as well. A ruling party must never promise. It must deliver. An opposition party is the one that must promise. But if you have got a ruling party that is still promising things that they should have done 43 years ago, then that party has failed to run the country. So we need people who possess great courage to tackle the bull by the horns. As Maswera say, any statement here from Zimbabwe Embassy so far concerning the death of Elvis Nyati, hakuna statement ya baikoko. The only statement we got is from the CCC, President Nelson Chamisa. Guys, governing a country, if you are governing a country, it is like steering a ship, especially when the winds begin. When the winds begin to blow. Governing a country is not easy. It's like steering a ship, especially when the winds begin to blow. If the captain of the ship
is not able to hold a steady course, the voyage will end in disaster for all. ZANU-PF has been steering this ship, and this wind has been blowing against them. What are the results? Are what we are seeing in our country today. Our voyage for the past 43 years is a disaster. ZANU-PF, Robert Mugabe, ZANU-PF, Emerson Mnangagwa. Look at the voyage. For 43 years, the voyage is a disaster. And instead of kugadzirisa nyika, anenge achimhanya nezvimainifoma, achimhanya nezvifana izvozvi zvimagrasi zvanalinda masarira zvana komichi zvana kupa, achimhanya nazvo achizvibhadhara just to disrupt our activities, to render our opposition useless. And they will tell you that for 1,000 years you will never run this country. You will never run this country. Because they know that they've got these infiltrators in us, these grasses in us, these informers in us. And in the morning. Saka, let's all open our eyes. We have got a captain who's able to steer this ship to the right direction. We have got Nelson Chamisa awaiting for us. And the morning. Because pachurungu vanotaura kuti keep your friends close and your enemies closer. But inini, I don't buy this idea. No idea murikuona inoda kuzama kushandiswa ne-CCC. Yaida kuzama kushandiswa neHarare province neZulu. Vanyora kuti we are a province, we are going to accept anyone. Vari kushandisa ka principle yokuti keep your enemy close, keep your friends close and your enemy closer. And vanongoitaura kuti if you keep your enemy closer, you make sure you know what they are doing. How can you keep Kupe closer? How can you keep Vanachiposi closer? We are saying no to infiltrators. We are saying no to those informers. We are saying no to the grasses. Because by allowing them closer, you will be neglecting the supporters that have stood by Nelson Chamisa. This is why Nezuro, Nakataran, please, Harare province, imboti nyara iyo. Kwatabva nemtambo ikwareba 22 years is not a joke. Apana chatisina kuona in 22 years. Saka tinyare iwo shomanini. Kana maa kunyora zvekutarisirwa nevanhu kuti you are leaders, nyora zvinodiwa nema leaders nevanhu. And there is difference between ruling and leading. It's time to lead, to not to be ruled. Ngapinde hake mkomana chisheta ilari. Thank you so much. Andini manzwa. Saka tiri kutaura tichiti principle iri kushandiswa naHarare province yekuti let's keep our enemies close, let's keep our friends close and our enemies closer. Please, imboti mirirai for 22 years, 23 years, takazviona zvamuruda kutaura izvo. Takazviona zvamuruda kutiudza izvozvo. Andidika. Because imi muruda kuziva kuti your enemy, what is he planning? Your enemy is already ahead of you. What the enemy has planned so far is mukangomisa closer munobondera. Andidika. Because yes, ndikakutaurirai kuti chavaruda kuziva komana. Vada kuziva kuti who are you working with? Imagine kuti taive nema infiltrators vakaita sana, hanzi maybe they mean to keep my enemies ekudzimba dzavo and not my enemies ekuCCC. No dear, vaitotaura kuti hanzi Harare province are going to accept any citizen. Ndakavataura tinyareiwo nambweni. Tinyareiwo. Maura kuti kunyunongedzei kuti muri magrasses futi magarisa muzvigaro. Andimona. Saka nyaya dzinoitika ndiani dzekutaura kuti unoziva kuti vanhu ivo vari kuuya ivava. They know kuti munhu unorara nani, unodya nani, unonwa nani, unogara nani. So they've got an influence in whatever will be happening in CCC. Andimona. Their passion is to render CCC ineffective in any political environment. What they will be doing now is collect evidence. When they collect evidence, they go and cook stories. Munozonza pakura vinzi Chamisa akazodai, akazodai. Andi murikona kuti vana Ubeti Gutu vakanga vari ma infiltrators, vana Lillian Timovius, vese vana Gabriel chaibva
but ukaona vachinyora kutwitter vakashaya zvavaida vaifunga kuti mdc ame ndinopuwa mari ukanzwa vachitanzi mapuppets of the west kuti mubvunzei kuti une evidence here the puppet of the west haana kana meeting yakamboatenda muupenyu hwake nemawestern diplomats yekuti anomira achiti inini ndakaatenda meeting yakadai mdc was a puppet of the west anongotaura general zvinhu zvinotaurwa kana nekamwana kari kuyamwa andiri kamwana kazvarwa nhasi kachitanga kusvinura kamva kati muri puppet andinoona but ukakabvunza nakazviona kupa hakuna kwakakaona kangobva mudumbu mamai kachingosvika kachitaura hanzi uri puppet ndo zvinongonyorwawo nana obert guto ZANU-PF kana yaifunga kuti yastrika goridhe panana timovius vana gutu vana chebundo it's a shame ukavateerera vachitaura hapana zvavari kutaura zvine musoro zvokuti ZANU-PF will benefit out of that hanzi ngavati nyarewo harare province ndakatowataurira nezuva kuti chinyareiwo vanhu vekuharare province tinyareiwo isusu hatitoda kuramba tichikutaurai tinozoita nge because chiri kudiwa nevanhu vezanu is to create madivisions chavari kuda mainfiltrators avo is to create madivision. These are state agents who are deliberately or constantly making accusations against us about things that we disagree with them. And on personal grounds, attacking President Nelson Chamisa. So, vaneko harare vakatanga kunyora zvinhu zvekuti we oppose them. Already we are disagreeing on certain issues. Tato create attention, which these people vanenge vachinanzvira ndozvavari kuda. And this needs to be challenged, ladies and gentlemen. Whatever position these guys say, we need to challenge them. We don't need to be quiet. Vachinyora zvinhu zvakadaro. Andinoona. Or let us say a good example. Nachitarisa accusations avari kupa hopu weching'ono. Kuti avari kutaura it's a deliberate tactic. Iriitwa naching'ono. Ma-state agents vato kuda kutomudzipa, kuda kutomudya hopu. And they are doing this overtly, not COVID. So whatever these people want to do is to disrupt us. Saka isusu, let's try to be ahead of them, then disrupt their activities. And I am a dissidents atukutaura nezvavo vana chiposhi vanatoke ZANU-kupe. Ama dissidents vanhu vatukutaura nezvavo vana chiposhi vai dissidents. Ukaona zvavainyora about vana Joanna Mamombe, vana Sisiria Chimbiro nana Netsai, unobva watoona kuti munhu mudissident. Andimona. Saka takavataurira kuti whoever ndo chokwadi my sweet. Takavataurira akutotengwa ndo maningirina ati kutaura anonzi magrasses. Yekuti magarisa pazvigaro ZANU-PF yakuya bozi unoda doro stereo. Yosvika yokupa unzi nyora zvakati paTwitter. Ndakataura ndikati ri Twitter yendo yeHarare province munhu akanyora paipai akatengwa. Andimona. Ndo pamana tachitaura tikati chenzira imbomudzidzisai chenzira kuti munhu anonzi hopu weching'ono ukaona zvaari kunyora zvese, those are personal experiences. Paisungwa hopu weching'ono achipwanyirwa imba, chenzira akanga asipo. Andimona. Saka ngaarege hopu weching'ono ataure direct to the people who invited him, varoda kuziva his experience. Kwere chenzira zvaanotaura, she just want to be stubborn. She just want to kuita pride kasina nemusoro wese. Andimona. Hopu ching'ono zvakaitwa na hopu chenzira akazvitadza zviyazvi. Akabuda akashatisa fesa, azvamburwa netsvimbo nemasapoti chenzira. Nhasi ada kumira achita insult our intelligence. Andimona. Anyway, this word intelligence, not a dirty word anyway. Andimana. So, those who govern a country should be bright, should be best and the brightest of the land. Chenzira, ndataura inini, psychological makeup ya chenzira ya brain zake, from the frontal, or parietal, or occipital, of temporal lobe. Ndataura zvese kuti chii chinokontrolwa and ndazosiya pekuti munhu is asymmetrical. Munhu is symmetrical.
this side and this side, they are the same. But this side controls this side. This side controls that side of the brains. And it more. As I'm going to say, Mukutara chocolate. Those are two good Jones. So Tukutara is one on Fanaku. Could my leaders cannot see a leader of a country? Mukatarsa, my leaders, is so far. Vakator one name Dara Yakufa. Chidara Jakufa, Mgabejataura, no. I've looked at this paper. Rema candidates, Naita Sama candidates, SR Repo. The best candidate and the brightest candidate is Nelson Chamisa. The rest is rubbish. My friend Gabano Nyepa. I know who's Gabi. Ukada kuona zviruitwa na ED Mnangagwa. Unovhodza ukaku speech ya Mugabe achitaura kuti the only best and the brightest among these candidates is Nelson Chamisa. If in Zimbabwe you want a leader, vote for Nelson Chamisa. Ndopa unoona kuti kana munhu akufa anoona kana munhu akufa ndotaura chokwadi. Andimona. Because if you look at Chamisa, if leaders don't have a thorough knowledge of what they are talking about, even when they are talking about 10 plus 4 answer 40 naika unenge wane 40 mombe naika, because he lack thorough knowledge of what he wants to talk to the people. His speech will be silly prattle and empty words. Apana chinotaurwa nevanhu vezanu chine musoro. Their actions will be dangerously misguided. Ando, ukada kuteerera munhu anohumana kuumana ndokanotara kunonzi prattle of empty words. Kuumana, a silly prattle of empty words. Kuumana kwandiri kutaura pano, ukateerera vana mutsvangwa vachitaura unobva wagutsikana nezvandiri kuudza pano kuti their words are just simple and empty. They are not my leaders atotarisira kuti aya ma leaders chaiwo. Andiri kuona whatever they've done in Zimbabwe, they've been they compromise things, key things. They never get anything done in our country. So in politics, it is impossible, ladies and gentlemen, to take an unwavering stand when circumstances are always evolving. Pane dzimwe nguva dzekuti unomira uchitaura unomira ground rako zvandiri kutaura izvi kuti ma-infiltrators, ma-grasses nema-informers hativadi. Let's stand our ground. Let's consistently refuse to admit them to Triple C. Kana vachida ngavangonovhota chete, and there is no evidence that these people will vote for Chamisa. So let's not be seen as consistently refusing to admit them as a weakness. To us, it's a strength. We have got that strength to do it. We must say no to infiltrators. And one, because my infiltrators, they've been in parliament, vachigowana mari dzedu, vachigowana masisi. Not even one raise an issue kuti musa raise a tax. Kakauya kaka kamtulinwe kakati 2% plus vanhu vakabatirwa mari. And one, but they were not absolutely sure kuti mari yacho iri kunoshanda chii. Apano vako vatora 2% mari yayo voita resurface Bed Bridge Road, vakuya kuti tivoterei nokuti akugadzirirai road nemari dzedu. Andimona. Saka you will find that that defeats the primary purpose of a government of delivering services to the people of Zimbabwe. Andimurugona. Nyaya iyo inondirwadza yokuti tinobatirwa 2% tax, tabatirwa mari iyoyo yoita resurface tungisa road. Politician oyachi ndivotere ndakakugadzirai road. Zvinondibata, zvinondimara izvozvo yazvo kuti mari yangu yandakupa. And what is the primary purpose of the government? Andimona. Saka ndopa munoona kutaura kuti ukaona vachidaro they concentrate wealth yenyika, minerals, everything into their own hands. Kana vakuda kugadzira road vakuya vakisa 2% tax, vakuenda kunoresurface road voya kuti tivoterei. But minerals yenyika
muri kutora muchita mari dzenyu. Andi muri kuona zvinhu zvinorwadza. Ladies and gentlemen, inini zvinondibata zvangu ndisingazivo imimi kuti izvi kana zvisingakubate hakusina chimwe chichakubata futi panyika. Hakuchina chichakubata panyika chekuti kataura kuti ichandirwadza izvi kuti politician anouya oti 2% tax takubatira onoita resurface road apedza kuita resurface road odzoka kuti ndakugadzirira road chindivhotera mari yangu yawakanditorera yaga waresurface road wakudzoka kuti ndivhotere futi kuti hanzi ndakugadzirira road takagadzira bed bridge road takagadzira takaita resurface masvingo inonzi chi what do you call chitungwiza road. Hakuna utsinye unopfura ipapo. Watora 2 cents per every dollar rinobatwa nemunhu. Pa $10 watora iwewe 20 cents. Pa $100 pa $100 watora chi $20. Pa $100 watora $20 yangu. Ndasara ndine $80. $20 pa munhu wega muZimbabwe times 15 million vanhu. Imari iyoyo. Wona resurface road ka 3 kilometers ke road. Wodzoka kuti ndivhotere ndakugadzirira road. Ngavati nyarewo mazanu PF. Hands austerity measures against citizens. That is ridiculous. Very ridiculous. Andini mona. Saka isusu tikutaura kuti atichada marulers aya. Atichada marulers. They must in your life accept only one ruler. Murukunzwanisa ndapedza nyaya ndakupedza. Ndoda kuti in your life nasi pandapapedza presentation yangu ndavhura vanhu maziso vakuziva makuona kuti chinonzi informa munhu akaita sei infiltrator munhu akaita sei anonzi magrasses vanhu vakaita sei makuzviziva izvozvo. Saka ndoda kuti kana waziva chinhu ichocho itya one Mwari muupenyu hwako. There is one divine master and one ruler over all of us, who is the creator, who is the judge, and who is the enforcer we natural law. Ndosaka uchora kana ukachenjera sei unotofa chete. Kana ukakwira ndege dzakasiyana siyana sei zuva rako rekufa rinosvika unofa chete. Kana ukamira ukaparidza uri mugomo ukati Mwari makanaka, Mwari weIsraeri, Mwari wechi, zuva rako rekufa chete uchiparidza Mwari unofa. Unofa wakaruma Bhaibheri pamuromo unofa. Saka let's accept one ruler. We have got only one divine master in our life. We've got only one ruler of all of us, who is God, who is the creator, who is the judge, who is the enforcer of his natural law. Kana zvikatsvuka ropa sei uchachembera. That is natural law. Kana zvikatsvuka ropa sei uchaiswa ivhu munzeve uchafusirwa. Hakuna kwaunoenda nako. There is only one person who has to enforce this. And those who disobey him, if you disobey God, you are like fleeing from yourself and you are rejecting your own humanity. Ndosaka muchachitaurira vanhu vezanu PF. Regai kuponda vanhu. Hamusi ndimi majaji. You are not the creators, you are not the enforcers. Ungave uri wezanu PF, ungaponda sei. God will enforce his natural law on you. Uchangofa. Uchangochembera. Hapana pa ndikatasa manakiro anandakaita ndiri mwana mudiki. Ndikatasa mapicture angu ndochema msodzi kuti hey, kahandsome kakaendepi. I was so handsome. Ndiri mfana. But because of natural law, nachembera. You cannot run away from this. Andimona. This is why you are saying you might escape from our judgment as human beings. But one day is close. You are going all to pay for your wrongdoing. You will pay
your wrongdoings, you are going to pay terribly. Let me say terribly. That is the accurate word. Mukoma Yuda vakambotisiya ngavasadzoka hawo ndo zvatiri kutaura kuti ava ngavagare wokutsika mutriple C. God enforced this natural law and he followed. Hana kumboita mazuva wekuponda kukwekwe mwana wake akapinda mblair toilet akafa achimedza matushi. God will enforce his natural law. There is no reason of a government to continue sending these people to kill one another. The government must function in according to the natural laws created by God. Ichikamwari usati watanga kubatiswa ropa ichikamwari. Ichikamwari usati watanga kutuka hopo chingono. Ichikamwari usati waita sakomichi kunyepa pane 62,000 people pano. Ichikamwari usati waita samonzora wokuti andichamisa habvumirwa kukondesta. Wozofu kuti chamisa akauraya pati yachangirai. Imbo chikamwari. Zimbabwe must realize one thing. That there is a job of a leader. And that job is only to govern. And that leader must be able to issue commands that are just advantageous to the country and keeping those commands within the confines of law. Kana watadza izvozvo, you are not a leader. Ndopa munotaka kutaura ma-insights achamisa. Kuti vachamisa ava. Kana taa kutaura nezvemwana wekwa vachamisa. Kuti chikomana. Pinda hako chikomana. We have seen your insights and wisdom. And we have concurred as the people of Zimbabwe. That ngangene mjaha. Ngadini. Ngangene mjaha. Ngadini. Nakanakirwa ne video yo iya. Andimona. Chatofanira kuziva is a leader is the voice of the law. Adu mubate ipapo kana uri leader. Ndakaona vachamisa vachitaura kudaro. You are the voice of the law. And the law is very silent. But the laws of state rule over a leader, just as the ruler of the people. Nadumbate mashoko akataurwa na President Chamisa. A leader is the voice of the law. And the law is a silent leader. Law leads the leader. Although the leader is a voice of the law, but is led by law. The laws of state rule over a leader just as he rules over the people. Ade mugunzo. Saka kana uchitonga nyika, tonga zvakanaka Mnangagwa. Kana uchitonga nyika, tonga uchiziva kuti there is justice. Pane ma fundamental principles of nature by which it is an agreement in law. Nyaya ndataura nhasi ndoda kuti muibate. Kana pane mumwe munhu asina kunzwisisa zvandataura pano nhasi, video iyi idzokerere. Share video iyi pama groups ese isa link so that people can come and get connected with the reality. Because let's not allow these people from dirty groups to come and spoil us. People with specific agendas to come and destroy Triple C. That Triple C was made to us for a purpose. Let's kindly ask even one who is ZBC to akomana ibai pano. Andimona, kindly ask them. Atina any links with the ZBC. It's a state-owned corporation that uses our 2% tax, but they will never cover about us. They never covered about the death of Mpana Okura of South Africa. They never. Andimona. Saka chawanonga wachida paya. Ngona waya parari pedu. Kutora ma photos epasina vanhu. But the run was a flop. Andimona.
And what they simply want to do is just being nuisance more than anything else. And they are likely to give you a good press coverage anyway. So we don't need them. The best thing to do if we see them is to politely ask them to leave. And more, ZBC yauya, politely ask them to leave. Because that is the only way we can identify these perpetrators. Because kana vauya pavanenge vauya patiri, tinoziva ma previous wrongs avo zvavakatiitira. We are their opponents, vanhu veZBC. Zvavanouya vakaplana, tenge chiziva kuti ukaenda paZBC manheru uchangonzwa it's constant, it's just a disruption. Hapana chavanouya kuzoita, hapana chavanouya kuzo, whatever they come and do, it's dubious. They act dubiously if you see them amongst you. So they are our opponents. There is nothing. They are ZANU-PF. So let's kindly ask them to leave every time when we see those people coming. So what I want to encourage the people of Zimbabwe, ladies and gentlemen, let's be volunteers to do Let's have my probing questions. Let's not be over generous with the tsitsi. Tsitsi dziripo, tinadzo tsitsi. Tinovada kuti vativotere, but ngavativotere vari kure. Andimona. Tozosangana navo after 2023 election. Andimona. Asi chatagona ngatipembedzei. Enini chiregai ndisiye panhasi. Mangwana totaura kuti what type of disruption that these people can cause their type of disruption that they can cause. Kupe komichi daginana jonono hatisi kuda kumbonzwa nezvavo ngavagare zvavo ikoko. Thanks so much. Saka mangwana toata disruption. What type of disruption does these people cause when they join you? Andimona chii chavanokonzera kana muchidzidzwa neihonzeri dzinokonzera chii? Saka let's look at the disruption tomorrow. Good night for tonight. Diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, vakomana vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Ero diri hanzi yezvoka tarirai taakupiswa kunge bete ari munhu zvichikonzerwa neZANU-PF. Akomana, thanks Mukoma Yuda. Ziri say Shepherd, true that infiltration is likely to be there. Triple C need to be very careful. And you looking good in yellow tie. Ndine zuro atedegere. Thank you so much. And gandanga blaz vangu say minister chirikure ziri say baba pastor hands wanachiposa no. Even card carrying we don't need them. Ngavagare kudzimba dzavo. Pakaipa nezuro kwaipisa uko. Nezuro kwaipisa. Saka mwana tatara tikati haiwa diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, musatambe navo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo rairo. Diriwo rarembanje. Diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje. No garam diriwo ravakomana. Ona diriwo rarembanje vano garam diriwo vano garam diriwo. Guys, heads off to Opo Shingon Awach Ichibaba ichi. Chibaba and Opo. The day before my main address at the Geneva summit, I was invited to the United Nations to talk about my personal
political persecution. Instead, I chose to focus on the issues affecting the poor and vulnerable people of Zimbabwe rather than exclusively talk about my personal story. Chibaba ichi. Chibaba chaicho. Ichi dead and demon. Saka guys, regai need good night. To sangana mangwana. Mangwana musazukangana triple pano. Talk about what type of disruption that can be caused by these people. And then more. Saka ngatite good night. Diri ora vakomana. Iro diri ora rembanje. Iro diri ora iro. Diri ora rembanje. Vano garam diri o vakomana. No garam diri o. Diri ora rembanje. Vano garam diri o. Usatambe navo. No garam diri ora rembanje. Vano garam diri ora vakomana. Pakaipa. Good night, morra zvakanaka imimi. And Sirivia namaidei. Uyai mundinyaradze vana vangu. Miripiri nyoro inovava. Miripiri nyoro kuvava. Usamedza miripiri nyoro inovava. Good night, morra zvakanaka naye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.